Hello பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Sorry கொஞ்சம் technical issues இருந்துச்சு, so we had to sort it out. Yeah, let me wait, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றேன். Let people join in. யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்களோ ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. Please do let me know that you're watching me. Yes, I'm sorry for the delay. It was a technical issue that was happening here. Okay, hi Balakumaran. Yes, so title பார்த்திருப்பீங்க. It's going to be photosynthesis in one shot. It's a very important chapter. Hi Madan, hi Bala, good afternoon everyone. Yes, photosynthesis in one shot. And இன்னொரு சின்ன surprise, that is we are going to do animal kingdom PYQ. So எனக்கு ஒரு intuition இருந்துச்சு, நேத்து யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்தீங்களோ எனக்கு திருப்பி வருவீங்கன்னு. So I thought I wanted to discuss animal kingdom PYQs also. So before I get into the session, you have to remember this. Yes, hi Manoj, good afternoon. So by the end of this session you will have Vedantu's daily practice problem. Okay, or 5 simple ana question kekkapadum, romba easy ana question kekkapadum. So all that you have to do is follow the link that is given in the description. Okay, and the description follow panni poningna you will have questions. Test immediately what you have learnt. Am I audible? Am I audible for everyone? Is the voice and the screen, camera, everything clear? எல்லாமே clear-ஆ இருக்கா? Please do let me know. Yes. இந்த photosynthesis ன்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு கஷ்டமான டாபிக்கா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் when I started learning light reaction, dark reaction, எனக்கே என்னப்பா இது இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா, இவ்வளோ பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா தான் இருந்துச்சு. பட் when you start loving the subject, okay, when you start understanding இது ஏன் நடக்குது, எதுக்கு நடக்குது, where it is happening, then the entire topic will become very easy. Hi everyone, thanks for joining in. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம், the agenda of the session. See, this class may extend up to 2 to 2.5 hours. Okay, I'm telling you now only. Yes, yeah, you're new to class. Okay Balakumaran. Yes, so early experiments பார்க்க போறோம். எப்படி இந்த photosynthesis process டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னு பார்க்க போறோம். photosynthesisக்கு என்னெல்லாம் raw materials தேவைப்படுதுன்னு பார்க்க போறோம். light reaction, dark reaction பார்க்க போறோம். the C4 pathway, and we are also going to understand the factors affecting photosynthesis, and last animal kingdom PYQ discuss பண்ணலாம். hi Abita Abi, hi everyone. Okay, so Saturday நால நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செஷன்ல. Yes, thank you for joining. Let's make photosynthesis very easy. Okay, so யாரெல்லாம் செஷன்ல இருக்கீங்களோ ஒரு victory symbol போடுங்க in the chat box. Let's try to rock photosynthesis now. Yes, more than enough for NEET. As I go ahead you can understand. Okay, I'll tell you எங்க இருந்து questions கேட்கலாம், எப்படி questions கேட்கலாம் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றேன். Yes, thank you guys. What and why is photosynthesis important? எப்பவுமே நம்ம question கேட்கணும். ஸோ என்ன question நம்ம கேட்கணும், முதல்ல photosynthesis னா என்ன, right? Can anyone in the session tell me what is photosynthesis பசங்களா? It is a physico-chemical process. ஓகே, அது ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ், அது ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ், ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் என்னோட ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே, நான் எதுக்கு அதை வந்து ஃபிசிக்கல்னு சொல்கிறேன், எதுக்கு அதை வந்து கெமிக்கல்னு சொல்கிறேன்னா, எஸ், இட் இஸ் லைட், இட் இஸ் யூசிங் ஆஃப் லைட் டு பில்ட் யோர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, தட் இஸ் குளுக்கோஸ். ஏன் நான் இதை வந்து ஃபிசிக்கோன்னு சொல்கிறேன்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? பிகாஸ் ஐ ஹாவ் மை chlorophyll. Okay, it is absorbing light. That is a physical process pasangla. Okay, and that light energy is converted into chemical energy. Okay, so inga enna nadakudhu, you have ATP and NADPH that is produced unga light reaction la. இந்த ATP and NADPH நம்ம chemical process use பண்றோம். என்ன பண்றோம், நம்ம carbon dioxide is reduced to carbohydrates. இதுதான் நடக்குது. Okay, this is what is photosynthesis in a very simplified manner. So என்னென்ன யூஸ் பண்றோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்றோம், வாட்டர் யூஸ் பண்றோம், சன்லைட் யூஸ் பண்றோம், குளோரோஃபில் யூஸ் பண்றோம். இந்த 4 இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து சுகர்ஸை பில்ட் பண்றோம். சுகர்ன்றது என்னது, அது வந்து உங்க குளுக்கோஸ். Okay, hope this is clear. Why is photosynthesis important? ஏன் photosynthesis பத்தி நம்ம இவ்ளோ யோசிக்கணும்? Because it is the ultimate source of energy for each of us.
be it bacteria or be it human being. Okay, for everyone, we all get energy from photosynthesis only. Okay, directly or indirectly, we are all dependent on plants, and plants perform photosynthesis for food. ஓகே, அதனால தான் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கிறோம். அதை தவிர ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது. ஒன்று வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் ஃபுட். செகண்ட் திங் இஸ் பிளான்ட்ஸ் டேக் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கிவ் அவுட் ஆக்சிஜன். ரைட், இது ரெண்டு விஷயத்தினால தான் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸை த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ்ன்னு படிக்கிறோம். Did everyone in the life understand why is photosynthesis important? So we can proceed further. சொல்லுங்க, புரிஞ்சதா photosynthesis ஏன் முக்கியம்னு? நான் சொன்னேன்ல, it's a physico-chemical process by which the light energy is used to drive the synthesis of organic compound. So என்னென்னலாம் raw materials? You have carbon dioxide, you have water, you have sunlight, chlorophyll, you have the sugars. The products of photosynthesis is sugar, water and oxygen. Okay, I hope this is clear. இதெல்லாம் நீங்கள் 6th ல இருந்து படிச்சுட்டு வரீங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான், பட் இதெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு. எஸ், now everyone in the session ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸாக சொல்லுங்கள், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு என்னென்ன தேவை. ஜஸ்ட் இப்போ தான் நான் காமிச்சேன், கரெக்டாக. வாட் டு யூ நீட் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்? யூ நீட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, முக்கியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் என்ன தேவை? யூ நீட் வாட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன தேவை? யூ நீட் குளோரோஃபில். இல்லாட்டி we can simply write it as photosynthetic pigments. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன தேவை? சன்லைட். இந்த 4 இருந்தால் என்னோட ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். இந்த 4ல் ஒரு விஷயம் இல்லாட்டி கூட என்னோட ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. எஸ், வெரி குட். கார்பன் டை ஆக்சைடு, லைட். எஸ், வெரி குட் விஷால், தாரிணி, கரெக்ட் கரெக்ட். எஸ், யூ நீட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். இது ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஒரு 5th ல இருந்து படிச்சிருப்போமா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பற்றி? ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ உங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படி இந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு முக்கியம்னு சொல்லி they have designed experiments. ஓகே, shall we get into the session now? இப்போதுலேருந்து தான் செஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஏன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆக்சிஜன். ஸோ பிளான்ஸ் இல்லாட்டி நம்மளுக்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கிடைக்காது பசங்களா. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் we animals consume that oxygen that is released by the plants. Okay, they purify air. So the very first experiment, okay, the test for light is essential for photosynthesis. So எப்படி வந்து எனக்கு லைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, and this is also called a starch test. Starchனா என்ன? What kind of molecule is starch? Can anybody in the class tell me? Starchனா என்ன? குளுக்கோஸ்க்கும் ஸ்டார்ச்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். Can anyone watching this tell me what is the difference between glucose and starch? Come on பசங்களா, ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நான் கேட்டேன். So glucose is a monosaccharide. Correct? Monosaccharide na enna? It is made up of single sugar unit. Okay, whereas your starch is a polysaccharide பசங்களா. Okay, what do you mean by polysaccharide? It is made up of more and more glucose units. Okay, so glucose ku starch kana difference ellarkume theriyano. Okay, unga plants la the glucose, yes, monosaccharide and polysaccharide, very good. Unga plants la enna nadakuduna, the glucose is converted into starch immediately after photosynthesis. That's the biggest highlight pasangla. ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சாக தான் ஸ்டோர் பண்ணப்படுது. நான் போய் குளோரோபிளாஸ்டில் குளுக்கோஸ் தேடினா எனக்கு கிடைக்காது. ஐ வில் கெட் ஒன்லி ஸ்டார்ச். எஸ், சுக்ரோஸ் இஸ் அ டைசாக்கரைட். மனோஜ், சுக்ரோஸ் வந்து ஒரு டைசாக்கரைட். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். ஓகே, டிட் யூ கெட் இட் மனோஜ்? அது நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேபிள் சுகர் தான் சுக்ரோஸ். நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அது பேர் தான் சுக்ரோஸ். Can we continue? Manoj, let me know if you have understood. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு லீஃப் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, அந்த லீஃப்ல ஒரு பார்ட்டை மட்டும் பிளாக் பேப்பரால கவர் பண்ணி, இந்த பேப்பர் கிளிப் இருக்குல்ல, அந்த பேப்பர் கிளிப் போட்டு வச்சுட்டாங்க.
Okay, then they allowed the leaf for few hours or 1 or 2 days allow பண்ணாங்க. Okay, now they removed the black paper. அந்த black paper remove பண்ணாங்க. remove பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா they placed the leaf, okay, they placed this leaf in a iodine solution. ஓகே, என்ன எதில் பிளேஸ் பண்ணாங்க பசங்களா? ஒரு அயோடின் சொல்யூஷனில் பிளேஸ் பண்ணாங்க. என்ன நடக்கும்? அயோடினுக்கும் ஸ்டார்ச்சுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இல்லை என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா, the starch will turn iodine into blue black color. ஓகே, ஸோ அயோடின்ன்றது ஒரு பேல் எல்லோ இல்லை ஆரஞ்சிஷ் கலர் லிக்விட். ஸோ அதை வந்து நான் ஸ்டார்ச்சுக்கு ஆட் பண்ணும் போது அங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே ப்ளூ பிளாக் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இங்கே ப்ளூ பிளாக் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இங்கே மட்டும் ப்ளூ பிளாக் ஃபார்ம் ஆகலை. ஓகே, ஏன் யோசிச்சாங்க? ரொம்ப சிம்பிள். தட் ரீஜன் வாஸ் கவர்ட் வித் அ பிளாக் பேப்பர். ஓகே, அண்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் இட் வாஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு லைட். லைட் வந்து அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை. Okay, அதனால அந்த regionல starch form ஆகல. Okay, did everyone screen is blur? Now how it is? For all of you the screen is blur? Please do let me know. Okay, so என்ன ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல it's clear. Okay, Abhita, please check your connection and ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி ஓகே இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க அபிதா. ஓகே, எஸ். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் நடக்கல. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால 2 விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து த குளுக்கோஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் ஸ்டார்ச், இன்னொன்று வந்து லைட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவ்வளோதான், ஸ்டார்ச் டெஸ்ட். ஓகே, எஸ். Next we will move on to half leaf experiment. So in the half leaf experiment la enna prove pannanga carbon dioxide is essential. First enna prove pannom, light is essential. Next step enna prove pandrom, carbon dioxide is essential. So enna pandranga in the experimental setup parunga, they are keeping half leaf, oru paadi leaf oda oru paadiya oru beaker illa oru bottle kuda immerse பண்றாங்க. ஓகே, அந்த பாட்டில் குள்ள என்ன இருக்குன்னா காட்டன் இருக்குல்ல, காட்டனை வந்து KOH ல டிப் பண்ணி அதில் வச்சிருக்காங்க. KOH னா என்ன? வாட் இஸ் KOH? இட் இஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, இந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அப்சார்ப் the carbon dioxide. It is a very good absorber of carbon dioxide. Okay, அப்போ இந்த லீஃபுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடே கிடைக்காது. Okay, the half of the leaf does not get carbon dioxide. Okay, ஆனா இந்த மிச்ச லீஃபுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த லீஃபை அயோடின் சொல்யூஷன்ல வைக்கிறாங்க. அதே தான், சேம் அதே டெஸ்ட் தான். For their surprise, the first half of the leaf which was immersed in this beaker did not turn blue black. அவங்களுக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு, எதுக்கு இது வந்து ப்ளூ பிளாக்கா மாறலன்னு. பட் the leaf which was exposed to the atmosphere turned blue black. ஓகே, அப்போ அவங்களுக்கு யோசிச்சாங்க, ஆமால இதில் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்ஹிபிட் பண்ணியிருக்கோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை, அதனால ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கலை, அண்ட் ஹென்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்டார்ச் ப்ரொடக்ஷன். சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதே இந்த பாதி ஆஃப் த லீஃப் இருக்குல்ல, இது வந்து திஸ் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியர். Okay, so there was photosynthesis, so there was starch formation. Okay, did everyone understand half leaf experiment? Any doubts in half leaf experiment? What it is done, why it is done? It was done to prove carbon dioxide is the raw material. Okay, inside the leaf carbon dioxide cannot transfer. Yes, because in the KOH ன்றது எல்லா carbon dioxide absorb பண்ணிக்கும். புரிஞ்சுதா மனோஜ்? Yes. Shall we continue பசங்களா? Yeah. இதுதான் half leaf experiment. எல்லா டெக்ஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கு. What is the inference? Inferenceனா என்ன? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து எனக்கு என்ன புரியுதுன்றது தான் inference. To show that carbon dioxide was required for photosynthesis. Carbon dioxide ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நம்ம அதில் ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have one more interesting experiment. இவர் தான் ஜோசப் பிரிஸ்லே. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து 1733லேருந்து 1804 வரைக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாரு. ஸோ
So he wanted to understand. So இவர் என்ன prove பண்ணார் தெரியுமா? He made us understand that the essential role of air. Air வந்து எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம photosynthesisன்றதுக்கு prove பண்றதுக்கு தான் you had your Priestley. We call him as Joseph Priestley or Priestley. So இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நானா சொல்ற ஒரு பேரு bell jar experiment. Okay, you can remember it, bell jar experiment. So first அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு ஜார் மாதிரி ஒரு பெல் ஜார் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாரு. அதுக்குள்ள ஒரு லிவிங் மைஸையும் ஒரு கேண்டலையும் பர்னிங் கேண்டலையும் வச்சார். என்ன நடக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நடக்கும்? Can anyone tell me what has happened in this scenario? இப்போ நான் மூடி வச்சேன்னா என்ன நடக்கும்? Yes, he discovered oxygen. Very good. Oxygen is evolved during photosynthesis. He discovered. I'll tell you how. Yes. என்ன நடக்கும் பசங்களா? when I close the bell jar, air இருக்காது. ஓகே, ஏர் இருக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சிஜன் வந்து சுத்தமா இருக்காது. உங்களுக்கு தெரியும் கேண்டில் பர்ன் ஆகிறது பேர் என்ன? கம்பஷன். ரைட்? ஃபார் கம்பஷன் யூ நீட் ஆக்சிஜன். ஓகே, ஃபார் த மவுஸ் டு பி அலைவ் ஐ நீட் ஆக்சிஜன். ரெண்டுத்துக்குமே ஆக்சிஜன் தேவை. Right? When I put the bell jar, okay, what is happening? There is no oxygen and hence the candle is put off. Okay, and the mouse will die. இது அவருக்கு புரிஞ்சது. அப்போ அவர் யோசிச்சாரு, ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆயிருக்கு, அதனால தான் என்னோட கேண்டலும் எக்ஸ்டிங்யூஷ் ஆயிருக்கு, என்னோட மைஸும் செத்துருக்குன்னு. இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அவர் ரிப்பீட் பண்ணார். ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் வச்சு ரிப்பீட் பண்ணார். அதே பெல் ஜார் கூட இப்போ வந்து அவர் மின்ட் பிளான்ட் வச்சாரு. என்ன பிளான்ட் பசங்களா? மின்ட் பிளான்ட். அகைன் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். வாட் பிளான்ட் டிட் பிரிஸ்ட்லே யூஸ்? ஓகே, மின்ட் பிளான்ட் வைக்கும் போது டு ஹிஸ் சர்ப்ரைஸ், ஓகே, த கேண்டல் வாஸ் ஆல்சோ பர்னிங், the mouse was also alive and the plant was also growing well. Okay, all the three was happening. Okay, candleum நல்லா burn ஆச்சு, என்னோட மவுஸும் நல்லா உயிரோட இருக்கு, என்னோட mint plantum நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. Okay, what did he understand? What do you guys infer from this? Okay, see, this mint plant gives out oxygen. Correct? This oxygen, I will use another color. This mint plant gives out oxygen. Correct? This oxygen was utilized by the candle. Okay, and was utilized by the mouse. Similarly, you know the mouse and the burning candle gives out carbon dioxide. Amava illaya? That carbon dioxide was utilized by the plants. See the beauty of the nature. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Yes, plant took bad air. Very good, very good. So இந்த விஷயத்துல என்ன ஆச்சு? The plant is acting like a purifying structure. It is taking the bad air. இங்க badனா என்ன? Carbon dioxide. And it is giving the good air. So what did Priestley infer? Priestley inferred that oxygen is evolved during photosynthesis. Okay, and plants take in carbon dioxide. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் bell jar experiment புரிஞ்சுதா? Yes or no? Yes, candle will release carbon dioxide. Okay, burn பண்ணா என்ன ஆகும்? carbon dioxide release ஆகும். Or O2 ma'am on uptake. Okay, yes. Can we continue? எல்லாருக்கும் Priestley experiment புரிஞ்சுதா? Please do let me know. Yes, this is what he did. Okay, என்ன plant யூஸ் பண்ணாரு? mint plant வந்து அவர் யூஸ் பண்ணார். Okay, it's an important question again. Yeah, இப்போ இன்னொரு person, Jan Ingenhousz, okay, or Jan Ingenhousz, however you pronounce it as. He did an experiment to show that light is essential. So இவர் என்ன எடுத்துக்கிட்டாருன்னா ஒரு aquatic plant எடுத்துக்கிட்டாரு. Okay, so அந்த aquatic plant ரெண்டு different bottlesல எடுத்துக்கிட்டாரு. ஒரு பிளான்ட்டை வந்து டார்க்லயோ இல்ல வெரி லோ லைட்லயோ வச்சாரு. இன்னொரு பிளான்ட்டை வந்து பிரைட் சன்லைட்ல வச்சாரு. ஓகே, you can see he placed it in bright sunlight. There was photosynthesis which was very evident in this jar number 2. Okay, how did they find out that there was photosynthesis? இங்க பாத்தீங்களா bubbles வருதா? அதெல்லாம் என்ன bubbles? That is oxygen. Okay, oxygen will be evolved only during photosynthesis. Is the screen blur for everyone? Please do let me know. Oxygen will be evolved during photosynthesis.
Okay, adunala he concluded that light is very very important for photosynthesis. Okay, yaradu Jan Ingenhouse. Okay, please do let me know if the screen is still black. Yes. Next, Julius von Sachs. Okay, it's clear, fine. One question ellatiyum kekren, photosynthesis veru plants la matram dhaan nadakuma? Is photosynthesis confined only to plants? Is there any other organism that undergoes photosynthesis? I would be very happy to know the answer. Photosynthesis verum plants la matram dhaan nadakuma? Yes. It also happens in, yes, tell me, then where does it happen? It also happens in blue-green algae, very good. It happens in your bacteria, cyanobacteria. You have something called as photosynthetic bacteria. Okay, all there are autotrophic bacteria. Okay, so ivar enna pannarna, he proved that there is an evidence of production of glucose. Apra and the glucose and the starch ah marudunu avar vandu prove pannar. Okay, he found that green parts in plants where glucose is made and that glucose is usually stored as starch. Romba simple ah purinjikanona. Okay, what did he prove? That glucose is converted into starch. Avladha ivar prove pannar. Okay, you don't see any ready made glucose there, you see only starch. Starch is the ultimate product of photosynthesis. Okay, then you have Van Niel experiment. So ivar vandu he conducted experiment, plants konja thalli vechittu he conducted experiments on certain bacteria called purple sulfur bacteria illa green sulfur bacteria. And the bacteria la vandu avaru இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை கண்டக்ட் பண்ணார். இந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங். நார்மல் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கும் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது. யாருக்காவது தெரியுமா வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங்னு? Does anyone understand what is happening here? What is absent? இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூலே இல்லை, correct? And you don't see any oxygen here. Are you guys observing that? Or all of you observing this one phenomenon? idla vandu water molecule illa, oxygen evolve agala. Okay, so in certain bacteria there is a kind of photosynthesis called anoxygenic photosynthesis. So in the anoxygenic photosynthesis da இந்த Van Niel என்றவர் describe பண்ணாரு. Okay, very very important. And where did he describe it? Purple and green sulfur bacteria. Okay, இதை வச்சு ரெண்டு விதமான photosynthesis வந்து அவங்க டிஸ்கவர் பண்றாங்க. What are the two types of photosynthesis பசங்களா? Anoxygenic. ஒன்னு வந்து anoxygenic. All of you please make a note of it. Another one is oxygenic. ரெண்டு விதமான photosynthesis இருக்கு. Anoxygenic na என்னப்பா? Very simple. Oxygen is not evolved. O2 is not evolved. Okay, என்னோட photosynthesis ஓட productல oxygen இருக்காது. Oxygenic na என்ன? Here O2 is evolved. Okay, and one more important thing, here water is not utilized. Okay, water is not utilized. Here water is utilized. எல்லாரும் இதை எழுதிக்கோங்க. oxygenic na என்ன? Yes, correct Pranita. Okay, here water is utilized. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? Anoxygenic is usually restricted to bacteria. Okay, it is related to, as you guys tell, blue green algae, cyanobacteria அந்த மாதிரி. Okay, oxygenic வந்து உங்களோட higher plantsல இருக்கும். Higher plants. Am I clear till here? Oxygenic and anoxygenic photosynthesis. Any doubts? Yes or no? Okay. இப்போ photosynthesis எங்க நடக்குது? I want everyone in the class to tell me where does photosynthesis happen. I'll get multiple answers. பார்த்துட்டே இருங்க. நிறைய பேர் நிறைய விதமான ஆன்சர் சொல்லுவீங்க. Yes. Sunlight is important, Manoj. Sunlight கண்டிப்பா தேவைப்படும். Chloroplast, okay. Where is this chloroplast present?
Where is this chloroplast present? Leaf. Okay. Okay. Then leaf la endha cells la nadakum? Stem. Okay. Sometimes chlorophyll A la nadakum. Okay. Lenticels. Okay. I told you, no, I'll get so many different kinds of answers. All your answers are correct. Yes, I got the word. I got the word. It is mesophyll. Yes. So unga photosynthesis வந்து first எங்க நடக்கும்? Leafல நடக்கும். என் லீஃப்ல சில ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கு. அந்த செல்ஸ் பேர் என்ன? மீசோஃபில். ஓகே, என்னோட மீசோஃபில்ல குளோரோபிளாஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு செல் ஆர்கனலே இருக்கு. ஐ ஹேவ் அ செல் ஆர்கனலே. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஹையரார்கி. ஓகே, இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்டெம், தட் இஸ் ஆல் லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன்ஸ், பட் மேஜரா இதுதான். மீசோஃபில் செல்ஸ்னா என்னப்பா? வாட் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை மீசோஃபில் செல்ஸ்? எஸ், எனி ஐடியா? அது எந்த மாதிரி ஒரு செல்? மீசோஃபில் செல்ன்றது எந்த மாதிரி ஒரு செல்? எஸ், middle region of leaf. Okay, it is basically parenchymatous in nature. It is made up of parenchyma cells. புரிஞ்சதா பசங்களா? photosynthesis எங்க நடக்குது? இப்போ chloroplast பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும். Now we will discuss about chloroplast. Okay, is it clear? Can we go ahead with chloroplast? Yes, they have high number of chloroplast. Chloroplast will have chlorophyll. Okay, mesophyll cells are parenchyma cell having high number of chloroplast. Okay, clear? Can we continue? It's getting interesting. Okay, as we proceed further. இப்போ chloroplastல என்ன structure பசங்களா? It is a double membrane structure. இது cell organellesலயும் பண்ணிருப்பேன். யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்க்கலையோ please go check it out. Okay, it is a double membrane structure. ரெண்டு membraneம் ஸ்மூத்தா இருக்கு. கரெக்ட்டா? என்ன இருக்கு உங்க chloroplast குள்ள? What is the matrix of the chloroplast called? Anybody, can you tell me? Anyone in the class? Yes, any answer? Inner and outer. நான் கேட்டது matrix of the chloroplast நாம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டேன். By the time I draw this, you guys can answer that. Yes, very good, very good. The answer is stroma. Yes, யாரெல்லாம் ஆன்சர் சொல்றீங்களோ? very very good. Yes, the matrix of your chloroplast is called stroma பசங்களா. Okay, lamella என்னன்னு எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, we will take another color for labeling. Okay, so இது என்ன பசங்களா? outer membrane. Okay, இது என்னது? It is your inner membrane. இது புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு photosynthesis புரியும். So all of you please pay attention to this. Okay, so this is your inner membrane. யாரெல்லாம் live like பண்ணலையோ please do like. Yes, this is the first concept. And what did I tell you? The matrix is called as what? Stroma. Okay, stroma. இங்க ஒரு structure இருக்கு பாத்தீங்களா? or flat sac like structures you can all observe here, correct? These flat sac like structure, each sac like structure is called thylakoid. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? அத நம்ம thylakoid ன்னு சொல்றோம். Okay, and you can see the thylakoids are arranged one above the other. In the stack of thylakoid நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? grana ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ஈஸியா அந்த தைலகார்டியோ கிரானாவையும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்றேன். ஒரு 5 5 rupees காயின் எடுத்துக்கோங்க. ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அடிக்கிட்டே வாங்க. ஓகே, that stack of 5 rupees coin can be analogous to grana. அந்த ஒரு 5 rupee coin can be analogous to thylakoid. Okay, yes, sac like thylakoid. Okay, it is not grana, sac like thylakoid. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? தைலகாய்டுக்கும் கிரானாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? Any doubt here? And one more thing pasangla, the grana are connected by a structure called stroma lamellae. இந்த stroma lamellae என்ற structure தான் உங்க கிரானாவை connect பண்ணும். So ஒரு செல்லுல 2 to 100, ஒரு chloroplastல 2 to 100 yes granum are attached via stroma lamellae. Very good. So they are connected by stroma lamellae. ரெண்டுல இருந்து 200 grana வரைக்கும் இருக்கலாம். புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இது வரைக்கும்? And I have one doubt. Does chloroplast have its own DNA? I just want two answers, yes or no. chloroplastக்கு அதுக்கு சொந்தமான DNA இருக்கா இல்லையா? அவ்வளவுதான்.
Let me see how many of you will answer this. Yes, very good. I want everyone watching the live. Yes, or 3 letter word தான் டைப் பண்ண சொல்றேன் உங்களுக்கு. Yes பசங்களா, chloroplast has its own DNA. அதுக்கான ஒரு சொந்த DNA இருக்கு. அந்த DNA எப்படிப்பட்ட DNA னா அது ஒரு circular DNA. Okay, and it also has DNA இருக்கும்போது it will also have 70s ribosomes பசங்களா. Okay, and it will also have all the photosynthetic. It is not plasmid. Plasmid is in bacteria. You can just tell it as circular DNA. Okay, plasmid is totally different. Yeah, so they have 70s ribosome, and also no, it is not vector. It is not vector. Okay, சாதாரண circular DNA இருக்கு. Plasmid வேற. Plasmid வந்து bacteriaல இருக்கு. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. Clear, Tranita and crazy dude? Okay. They have 70s ribosome and all the enzymes and no, yeah, they are a type of plastid. Yes, adu plasmid, idu plastid. Okay, photosynthesis is, yes, the DNA in the chloroplast controls photosynthesis. Okay, yeah, now we shall continue. Na enna sollitirundhen, they also have certain enzymes. Okay, idu da ungaloda chloroplast oda structure. Okay, any doubts in structure of chloroplast? Any doubts? இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், right? You have this membrane, correct? இப்படி இருக்கா? உங்க thylakoids இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா? இந்த ரெண்டு thylakoid ஃப்ரீயா இருக்கா? They are not attached. இப்போ ஒரு 4 பேர் ஒரு பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? இந்த லாஸ்டா 2 பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க, ரொம்ப ஃப்ரீயா உட்கார்ந்திருப்பாங்க because they don't have anyone who is sitting adjacent to them. So these two thylakoids are free. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Non-appressed thylakoids ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Non-appressed. So இது yes, if you have doubt tell me. Okay, Tranita என்ன டவுட்னு சொல்லுங்க. Yeah, you can see these are appressed. ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு. Okay, they have, that is called appressed. Okay, so Tranita is asking a question, how does chloroplast DNA work? அதுதானே உங்க question? Yes or no? Okay, so chloroplastல இருக்க DNA வந்து சில protein synthesize பண்ணும், சில enzyme synthesize பண்ணும், that is required for photosynthesis. Okay, ஒரு 70% of photosynthesis is controlled by chloroplast DNA. Okay, மிச்ச 30% உங்க nucleusல இருக்க DNA வந்து control பண்ணும். Clear, Tranita? Okay, good. Yes, so appressed and non-appressed புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? What is appressed and non-appressed? Okay, so இந்த membraneல, இந்த thylakoid என்ற ஒரு membraneல உள்ள ஒரு, இது ஒரு double membrane structure. இது ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும். இது மாதிரி ஒரு double membrane structure. Okay, the space inside the thylakoid is called lumen. என்னன்னு சொல்றோம்? Lumen. Lumenனா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதை தான் நம்ம thylakoid lumen ன்னு சொல்றோம். இந்த thylakoid membraneல தான் என்னோட photosynthetic pigments இருக்கு பசங்களா. ஸோ இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? என்னோட photosynthetic pigments. அதை பற்றி படிக்கலாம், என்னென்ன pigments. ஓகே, அதே மாதிரி உங்க stroma lamella இருக்குல்ல, I told you there is one structure which is going to connect the two grana. Okay, there is photosynthetic pigment that is present. Yeah, we'll discuss. Tranita, wait. High protons adala nan light reaction, dark reaction பண்ணும்போது explain பண்றேன். Okay, please wait. Yes. Yeah, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? You have this photosynthetic pigments which are present in your membrane of your thylakoid and also your stroma lamellae. Okay, நான் discuss பண்றேன். High protons, low protons. இதுதான் நான் சொன்னது. இவ்வளவு நேரம் explain பண்ணது இவ்வளவுதான். Okay, so you have your mesophyll cells. The mesophyll cells are having a rich amount of chloroplast. Okay, are all of you with me? Any doubts still here? So this is the entire structure of chloroplast. So chloroplastல என்ன இருக்கு? நான் சொன்ன மாதிரி ribosome இருக்கு, stroma இருக்கு, grana இருக்கு, stroma lamellae இருக்கு, சில granules இருக்கு. என்ன granule இருக்கு? Starch granule இருக்கு. I told you, you will not see any glucose in the chloroplast. What you will see is only starch. Okay, other thavara you will also have lipid droplets. Okay, konja anganga lipid droplets இருக்கும். This is where and how your photosynthesis happens.
So this is the section of leaf நீங்க படிச்சிருப்பீங்க anatomy in flowering plantsல கரெக்ட்டா so என்ன இருக்கு epidermis இருக்கு lower epidermis இருக்கு then you have two kinds of your mesophyll cell palisade and spongy okay and very important pasangla you see a stomata here stoma here what is the function of stomata what is the function of stomata or stoma can anyone in the class tell me stomata oda function enna adu evlo mukkiyam stomata oda function evlo mukkiyam photosynthesis ku anybody what is the function of they store starch storing starch is the function of starch granules and that starch will later be transported to the whole plant as a reserve food material clear Manoj yes correct Rupesh correct yes they help in exchange of gases okay so what is this exchange of gases it is going to take in carbon dioxide and give out oxygen okay yes open and closing yes stomata will open and close yeah you can see what is happening they are taking in carbon dioxide okay adhe unga hydrophytes la hydrophytes na enna pasangala what is hydrophytes they are plants that grow in water so how do they take up they actually take up water carbon dioxide as bicarbonates so they take it in the form of HCO3 okay aquatic plants absorb it as bicarbonates yes waterல வர்ற plants தான் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு photosynthesisல ஆக்சிஜன் இவால்வ் ஆகுது கரெக்ட்டா இந்த ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து வருது அது கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருந்து வருதா வாட்டர்ல இருந்து வருதான்னு அவங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஓகே yes water loving plants correct okay so what they wanted to understand pasangla they wanted to understand the source of oxygen whether this oxygen is coming from carbon dioxide or it is coming from water okay rendu raw material irukku rendu raw material lu I have oxygen so where is this oxygen that is evolved after photosynthesis coming from or experiment try pannanga appo enna pannanga they wanted to understand so they labeled your water label na enna or heavy isotope போட்டாங்க okay oxygen was labeled oxygen oda idu வந்து 16 this time they made it 18 O18 okay they saw the same oxygen being evolved so idu eppadi question ah kepanga simple ah nama question kulla poiruvom where does the oxygen that is evolved during photosynthesis come from water okay enga irundhu varudhu pasangala oxygen water la irundhu varudhu yes water splitting correct okay am I clear the source of oxygen is water avladha adu onnu mattum neenga purinjikrom இப்போ நம்ம லைட்டுக்கு போறோம் the next raw material that is light okay I think all of you know that electromagnetic spectrum அதுல நடுவுல visible range ன்னு ஒன்னு இருக்கு கரெக்ட்டா so that visible range comes up to 400 to 700 nanometer physics கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க chemistryலயும் படிச்சிருப்பீங்க yes yeah tell me what is your doubt okay so it is 400 to 700 nanometer அதுதான் நம்ம visible range ன்னு சொல்றோம் பசங்களா okay so this visible range is very important because my plants absorb that visible range for photosynthesis okay adha nama enna solrona PAR nu solrom photosynthetically active radiation nu solrom okay we call it as what PAR so on the PAR enna color VIBGYOR rainbow colors okay I have some question in xerophytes how oxygen is formed ma'am there will be little amount of water xerophytes doesn't mean they don't get water they actually xerophytes means they are plants that grow in desert condition avangalukku thanniye illan sollave mudiyadhu thanni irukum they actually preserve water that is also formed from oxygen in xerophytes is also formed from water Trinita though the water is very less they somehow manage to form oxygen from water okay there can be no plant without water xerophyte means they have less water that's all xerophytic example cactus okay
So இதுதான் உங்களோட PAR 400 to 700 nanometer. Okay, this is what we call it as photosynthetically active radiation. So இந்த wavelength ல தான் உங்களோட chlorophyll வந்து light absorb பண்ணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, what is PAR ன்னு கேட்பாங்க. 400 to 700 nanometer இல்ல visible range ன்னு கூட எழுதலாம். இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், all of you pay attention to me. எங்க வந்து maximum photosynthesis நடக்கும்னா it happens in blue and red region. Okay, all of you please write blue and red, maximum photosynthesis will happen. Okay, blue wavelength of light carry more energy while red wavelength have less energy. That is that electromagnetic spectrum irukku. Okay, that we will discuss. Okay, எல்லாருமே பென் எழுதணும். Please do write blue and red are absorbed maximum. So maximum absorption நடந்தா maximum photosynthesis அங்கதா நடக்கும் பசங்களா. Okay, yes, I have a question. Why are these leaves colored with very very different colors? எல்லா plants-லயும் leaf ஒரே கலர்ல இருக்கா? கிடையாது. Right? What is responsible for the color? Can anyone tell me? Very simple question. What is responsible for the color of the leaf or color of the flower? Chloroplast. Okay, what does the chloroplast contain to give color? A little more precise. Anybody? It has, correct. It has photosynthetic pigments. Yes, very good. Pigments are responsible for the color. Light absorption. Those pigments absorb light. Okay, very good. So color is because of the pigments pasangla. So sila leaf வந்து dark pitch olive green இருக்கும், சில leaf வந்து bright green இருக்கும். Okay, அதே ஒரு leaf வந்து கொஞ்சம் age ஆயிட்டே போனா அது yellow-வா மாறும். Right? There are a lot of things when it comes to pigments. Okay, so how did they study this pigments pasangla? They did a technique called paper chromatography. Okay, இந்த paper chromatography ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி தரேன். Okay, இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பேப்பர் இருக்கும் பசங்களா. Has anyone done this in your lab? யாராச்சும் இந்த chromatography பத்தி ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கீங்களா? Anybody? I would be interested to know. ஒரு பேப்பர் இருக்கும், அது வந்து சாதாரண பேப்பர் கிடையாது, அது வந்து chromatographic paper. Yes, you have done very good. Okay, so for அது வந்து ஒரு chromatographic paper இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு leaf எடுக்கிறேன், any leaf I take. Okay, I just make it into a very good paste. Okay, கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பேஸ்ட்ல போடுவேன். Okay, I make it into a paste and I will place that here. Okay, அந்த லீஃபை வந்து அந்த லீஃபோட பேஸ்ட்டை வந்து இந்த இடத்துல place பண்றேன். Okay, இந்த இடத்துல place பண்ணிட்டு I will place this. It is not litmus paper, it is chromatographic paper. அது வந்து Wattman filter paper ன்னு சொல்லுவோம். Yes, so what we will do, we will place this in an ether acetone solvent. Okay, so ether acetone solvent la வச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த experimental setup maybe ஒரு 4 or 5 hours அப்படியே வச்சோம்னா I can see the pigments will separate பசங்களா. The pigments will actually separate. Okay, என்னோட green colorன்றது நான் பார்க்குற green colorன்றது ஒரே ஒரு pigment கிடையாது. It is a mixture of so many pigments. So I will get this kind of pigmentation. Okay, so first what do I see? Keratin. Keratin oda color enna? It is bright orange. Okay, enna color? Bright orange. இது என்ன? இது வந்து yellow. Xanthophyll is yellow. Okay, chlorophyll A is blue green. Okay, ஒரு மாதிரி blue green இருக்கும். Chlorophyll B is olive green. Okay, இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? Plant ஓட கலருக்கு ஒரே ஒரு pigment responsible கிடையாது. It is the color of the leaf is because of multiple pigments. Okay, did everyone understand this chromatogram? இது வந்து நம்ம paper chromatography ன்னு சொல்றோம். It is a technique used to separate pigments. Okay, to understand what all pigments are present in your plants, we use this particular technique. Okay, can we continue? Yeah. Yes.
What is the function of this pigment? In the pigment enna appdi or speciality na, they have the ability to absorb light at specific wavelength. Ipo na sonna chlorophyll A irukku, chlorophyll B irukku. A fucoxanthin is there. Please wait, let me complete. I have still not went to, in this there is no, in what picture I showed, there is no fucoxanthin. Fucoxanthin is a type of xanthophyll. Okay, but fucoxanthin is a pigment. Can I continue? Yeah, ஒரு பிக்மெண்ட்டும் ஒரு வேவ்லென்த்ல லைட் அப்சார்ப் பண்ணும். எல்லா பிக்மெண்ட்டும் ஒரே வேவ்லென்த்ல அப்சார்ப் பண்ணாது. அதனால தான் ஒரு பிக்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு கலர். ஓகே, can I continue? Yes. So let's go with chlorophyll. Okay, let's try to understand what is chlorophyll. Okay, chlorophyll na ennapa? அது வந்து what is it made up of? It's a very complex structure பசங்களா. chlorophyll ஓட structure வந்து ரொம்ப complex. So you have two kinds of chlorophyll. One is chlorophyll A and other one is chlorophyll B. Okay, இது ரெண்டுல ரொம்ப முக்கியமான pigment is chlorophyll A. It's a very important pigment. Okay, so what is this made up of? It is made up of a head like structure called porphyrin. Okay, ஒரு head மாதிரின ஒரு structure இருக்கும். Okay, I will show you the structure. I have the structure. You have a porphyrin. Okay, and in this porphyrin is made up of 4 pyrrol rings. 4 rings irukkum. It's an organic molecule, so all you'll have. Okay, 4 pyrrol rings irukkum. And in the center of the pyrrol ring, I will have a Mg. Idudha romba mukkiyam. There is a magnesium ion. Sorry, ion illa, magnesium atom. Okay, there is no ion, it's an atom. Okay, yes, and then you have a phytol chain or a long chain irukku. Okay, this is what is your chlorophyll structure. Okay, இப்போ நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காமிக்கிறேன், ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இதுதான் உங்களோட chlorophyll A. Okay, so I told you, right, இது என்னது? இது வந்து உங்களோட porphyrin ring. Okay, the porphyrin ring is made up of 4 what? Pyrrols. 1 2 3 4 4 pyrrol ring irukku, and you also have what? A long phytol chain. Okay, it has a long phytol chain. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Did you understand this? And you also have a Mg. அதோட கலர் என்ன? blue green color. Yes, I have some question. Chlorine is water breaking. நான் இன்னும் light reaction கே போல, ஒன்னொன்னா சொல்றேன், please wait. Which color light is absorbed, that color the pigment becomes. No, it is the opposite. Okay, chlorophyll A will absorb one color and it will reflect one color. So as I already told you, plants will absorb blue and red light. Sorry, leaf or chloroplast absorbs blue and red light and give out green. Okay, yes. Next, unga chlorophyll B. Chlorophyll B color color enna? Olive green. Okay, enna difference? Chlorophyll A kum chlorophyll B kum ஒரே வாட்டி chlorophyll A காமிக்கிறேன். Okay, இங்க பாருங்க என்ன இருக்கு? methyl group இருக்கு. Okay, chlorophyll B ல என்ன இருக்கு? What is there in chlorophyll B? What is this CHO group called? Little bit of chemistry. CHO group na enna? Who will tell me? Aldehyde, right? CHO is an aldehyde there. Okay, inga parunga, it absorbs more violet blue wavelength than red wavelength. Ipo the whole difference between chlorophyll A and chlorophyll B inga kuduthirken. Okay, chlorophyll A endradhu, it is an essential pigment. Chlorophyll A illama photosynthesis se nadakadhu. Okay, idu enna pasangala? Essential pigment. Okay, chlorophyll B is an accessory pigment. Adu or extra help mari. Okay, then chlorophyll A oda color enna? Blue green. Okay, chlorophyll B oda color enna? Olive green. Okay, this contains a methyl group, this contains an aldehyde group. Essential or primary photosynthetic pigment, it's an accessory photosynthetic pigment. Okay, very important. Inge theriyudhu parunga, idha blue green, adha olive green. Olive green na deep ah irukum the green color. Okay, these are the two important pigments. And இன்னொரு விஷயம், இந்த Mgன்றது, I know this is a little light. Okay, Mgன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு part
of your chlorophyll. Okay, in the mg matrum illati, see what will happen. This question they can ask you in your NEET. What if your chlorophyll does not contain mg? Will photosynthesis happen? Tell me. Will photosynthesis happen if the chlorophyll does not contain a magnesium? Yes or no? ரொம்ப சிம்பிளான question. Photosynthesis நடக்குமா நடக்காதா? நடக்காது பசங்களா. Photosynthesis is very very important. Your magnesium ion is very very important. Okay, அப்படி molecule, okay, and chlorophyll ரொம்ப ரொம்ப important. A chlorophyll without mg, okay, without mg we call it as pheophytin. இது ரொம்ப important question. Chlorophyll without mg என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? Pheophytin ன்னு சொல்லுவோம். இந்த pheophytin எங்க வரும்? It comes in your light reaction. It helps in electron transport. Okay, yes, so we have this very very important. உங்க textbookல இருக்க picture நிறைய வாட்டி உங்க NEET examல கேட்டிருக்காங்க. So what are these pigments actually doing? Okay, ரெண்டு spectrum படிக்கிறோம். The first one we call it as absorption spectrum. Okay, absorption. ஏன் இது absorption ன்னு சொல்றோம்? யாருக்கா தெரியுமா? And இத வந்து நம்ம action ன்னு சொல்றோம். One is absorption, other one is action. Does anyone know why do we call this as absorption? Because it is a graph that indicates each pigment எந்தெந்த wavelength light absorb பண்ணதுன்னு indicate பண்றது தான் உங்களோட இந்த graph. Okay, எந்தெந்த wavelength என்னோட photosynthesis வந்து maximum இருக்கும்னு indicate பண்றது தான் என்னோட action spectrum. Absorption spectrum, action spectrum. Okay, so first this is your 400 to 700 nanometer. என்னன்னு சொல்றோம்? 400 to 700 nanometer யாராச்சும் சொல்லுங்க. We call it as photosynthetically active radiation. பாருன்னு சொல்றோம். Okay, you can see each one of the pigment is absorbing light at a particular wavelength. Maximum absorbance எங்க நடக்குதுன்னு பாருங்க. So இதுக்கு வந்து chlorophyll A ரெண்டு இடத்துல maximum absorbance நடக்குது. Okay, then you have chlorophyll B. You can see the maximum absorbance happening here. You can see carotenoids. You can see maximum absorbance happening here. எல்லா பிக்மெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி லைட் அப்சார்ப் பண்ணாது. அதுதான் சிம்பிளான விஷயம். ஒரு வேவ்லென்த்ல மேக்ஸிமம் அப்சார்பன்ஸ் இருக்கும். எஸ், ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஒன், absorption spectrum. இப்போ நம்ம action spectrum க்கு போலாம். So what is action spectrum பசங்களா? It is the wavelength at which photosynthesis takes place. இங்க action னா என்ன? Photosynthesis. I'm getting into action now. I'm actually going and working. Okay, how are we measuring this photosynthesis? You can see it is measured by oxygen. எவ்வளோ oxygen evolve ஆகுதோ, நிறைய oxygen evolve ஆயிடுச்சுனா my photosynthesis is more. கம்மி oxygen evolve ஆச்சுனா my photosynthesis is less. Okay, so it is measured, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், measured by evolution. Evolution na enna? Giving out of oxygen. Very very important. Okay, வெறும் ரெண்டு wavelengthல மட்டும் தான் என்னோட photosynthesis maximum இருக்கு. ஒன்னு வந்து somewhere here, that is somewhere between 420, okay, and somewhere here. Okay, approximate சொல்றேன். So இது எவ்வளவு நானோமீட்டரா இருக்கலாம்? 420 நானோமீட்டரா இருக்கலாம். இது எவ்வளவு இருக்கலாம்? This will be around 670 nanometer. Okay, only at this two wavelength there is maximum photosynthesis. Light என்னமோ எல்லா wavelengthலயும் absorb ஆகுது. ஆனா photosynthesis என்னமோ certain wavelengthsல மட்டும் தான் நடக்குது. அத தான் நம்ம action spectrum ன்னு சொல்றோம். Any doubt here? How do you actually understand action spectrum? Okay, it is the very very important place where oxygen evolution takes place. Okay, எப்படி நம்ம ஆக்சிஜன், எப்படி நம்ம photosynthesis மெஷர் பண்றோம்? via oxygen evolution. இன்னொரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பாத்தீங்களா? Okay, I don't know how many of you would have observed this. This you can see. Can you see? என்ன இன்ஃபர் பண்றீங்க? நான் டிரா பண்ண இந்த லைன்ல நீங்க எல்லாம் என்ன இன்ஃபர் பண்றீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? இன்ஃபர்னா என்ன உங்களுக்கு புரியுது?
Okay, what do you guys understand? Wherever you see chlorophyll A has absorbed maximum light, there you see maximum photosynthesis. அதே மாதிரி இங்க வந்து chlorophyll நிறைய லைட் அப்சார்ப் பண்ணிருக்கு, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு maximum photosynthesis நடந்திருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது? chlorophyll A is the hero of photosynthesis. Yes, yes, chlorophyll A. Yes, hi Ritu Chauhan. Okay, so chlorophyll, yaar and the hero of photosynthesis? Chlorophyll A. It is a very, very important. Okay, this shows that chlorophyll A is an essential pigment. So avanga illati photosynthesis se nadakadu. Okay, did everyone understand what I am trying to explain? Maximum absorption of chlorophyll A corresponds to maximum photosynthesis. அதே மாதிரி maximum absorption of chlorophyll A here corresponds to maximum photosynthesis. 400 nanometer is less than 500 nanometer. Then why photosynthesis not high in that's the whole highlight, because at 500 nanometer my chlorophyll A is not absorbing light. Manoj, இங்க பாக்குறீங்களா, என்னோட 500 இதுதானே, அங்க வந்து என்னோட chlorophyll A absorb பண்ணல லைட், அதனால. ஓகே, புரிஞ்சுதா மனோஜ்? did you get the answer? please to let me know. I'm telling you chlorophyll A எங்கெல்லாம் maximum light absorb பண்ணதோ அங்கெல்லாம் photosynthesis அதிகமா இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி 500 நானோமீட்டர்ல என்னோட chlorophyll A லைட்டே absorb பண்ணல. ஓகே, அதனால 500 நானோமீட்டர்ல photosynthesis கம்மியா இருக்கு. yes, very good. இதுதான் நான் சொன்னது. Okay, always remember this both correspond to each other. Maximum absorption, maximum photosynthesis. இங்கேயும் maximum absorption, maximum photosynthesis. So இது வந்து என்னது? இது வந்து chlorophyll A. Okay, this indicates that yes, there is one hero, that is chlorophyll A. Okay, this is a Tamil channel, so I am teaching in Tamil. Okay, I will, yeah. இப்போ ஒரு person வராரு, we have an Angelman experiment. Okay, so this 𝒑𝒊 Angelman actually shows, இப்போ நீங்க கேட்ட questionக்கு answer இங்க வந்துரும் மனோஜ். Okay, he used two organisms. Okay, ஒன்னு வந்து கிளாடோஃபோரான்ற ஒரு ஆல்கேயும் ஏரோபிக் பாக்டீரியாவும் அவர் யூஸ் பண்ணாரு. ஓகே, நேரா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் குள்ள போலாம். Okay, we have a prism. What does the prism do? Can anyone tell me? Prism என்ன பண்ணும்? I think all of you would have worked with prism. Prismல என்ன நடக்கும் actually? Anybody in the class, what is the function of prism? It splits. உங்க லைட்டை வந்து it will split into its respective colors. Okay, so when white light, monochromatic light, is split into polychromatic light. Okay, understood? Understood this first point, everyone? What did Angelman do? He took a prism and he passed white light. Now that white light split into 7 colors. What are the 7 colors? Vibgyor, violet, indigo, blue, green, okay, yellow, orange and red. Yes, white light absorbs and releases many color. Yes, correct, that is the function of your prism. இப்போ இது வந்து உங்களோட கிளாடோஃபோரா. என்னது இது? கிளாடோஃபோரா. கிளாடோஃபோரான்றது என்னது? அது உங்களோட ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. So இந்த ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே என்ன பண்ணும்? It is autotrophic, right? It will undergo photosynthesis. Am I correct? So என்ன பார்க்குறீங்கன்னு பாருங்க, இந்த ப்ளூ ரீஜன்லையும் இந்த ரெட் ரீஜன்லையும் photosynthesis அதிகமாக இருக்கு. Okay, how did they infer that there is maximum photosynthesis there? I already told you, he also was culturing aerobic bacteria. Aerobic bacteria na enna? Can anyone tell me what is aerobic bacteria? At least one of them in the class. Aerobic bacteria na enna? It is a bacteria that utilizes oxygen. Correct? இப்போ இங்க photosynthesis அதிகம்னா இங்க வந்து oxygen அதிகமா இருக்கும். Correct? Oxygen அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து நிறைய aerobic bacteria வளரும். Yes. Okay. Similarly, here also there is more oxygen.
So I can see a lot of bacteria growing in that region. அப்போ வந்து ஏஞ்சல் மேனுக்கு ஒன்று தோணுச்சு, ஆமாப்பா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ப்ளூ லைட்லேயும் ரெட் லைட்லேயும் தான் அதிகமாக நடக்குது, அதனால அங்கே நிறைய ஆக்சிஜன் இவால்வ் ஆகுது, ஸோ அதனால அங்கே நிறைய ஏரோபிக் பாக்டீரியா க்ரோ ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு தே இன்ஃபர்ட் that yes, photosynthesis happens at particular wavelengths only. Okay, Manoj, is your doubt cleared now? Ippo purinjada? Did everyone in the class understood Angelman experiment? That is, oxygen is 500. Well, I didn't get your question. What is oxygen is 500? Okay. This ends the first part of the chapter. That is experiments, early experiments. Okay. Now we next we are going to discuss about light reaction, dark reaction. Okay. We'll quickly get into it. If that's doubt, we will clarify. Okay. Xanthophyll, carotenoids so carotenoids வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு. Okay. One is kerotins and xanthophylls. That fucoxanthin that you guys were telling is a part of your xanthophylls. Okay, இவங்கெல்லாம் என்ன, உங்க chlorophyll B, kerotins, xanthophylls, they are all accessory pigments. Okay, they absorb excessive light that would damage chlorophyll. Okay, function of carotenoids என்ன, they will absorb நிறைய light வந்து chlorophyll வந்து இருந்துச்சுனா, when your chlorophyll is exposed to a lot of light, it can damage my chlorophyll. That excess light is absorbed by carotenoids. Okay, next idloda structure ketirukanga, carbon rings linked to chain with alternating single or double bond. Okay, they are antioxidants. Unga tomato agato, orange agato, anything that is red color, okay, yellow color, they are all rich in antioxidant and they are very very good for your health. Okay, light reaction, dark reaction. We have come to the ஒரு இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் வரோம்ல, அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, what is light reaction, what is dark reaction? I want everyone watching this video tell me, பரவாயில்ல தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, light reaction னா என்ன, dark reaction னா என்னன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. I will write as you guys tell. Okay, so light reaction enga nadakum? First, where does light reaction happen? It happens in the grana. Okay, grana matrum kedaiyadu pasangala, it also happens in your stroma lamellae. இந்த ரெண்டு இடத்துல நடக்கும் என்னோட light reaction. Okay, என்னோட dark reaction enga nadakum? It happens in the stroma. Okay, this is the first important difference that you guys should understand. Photosynthesis வந்து ஒரே வாட்டி நடந்து முடிகிற process கிடையாது. It's a step by step process. It has light reaction, it has dark reaction. Okay, work on light ma'am is light reaction. Yes, okay, fine. So இங்க என்ன நடக்கும்னா, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, the light energy இருக்குல்ல, that is converted into chemical energy பசங்களா, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Light energy எது convert ஆகுது? Chemical energy convert ஆகுது. So what is this chemical energy that I am talking about? Okay, இதுல வந்து ரெண்டு முக்கியமான molecules synthesize பண்ணப்படுது. ஒன்னு வந்து ATP, இன்னொன்னு வந்து NADPH. Okay, so உங்க light reactionல ரெண்டு முக்கியமான things வந்து synthesize பண்ணப்படுது. ஒன்னு வந்து ATP and NADPH. This ATP and NADPH is utilized in your dark reaction. நிறைய பேருக்கு dark reactionனாலே ஓ அது இருட்டுல நடக்குமா, அது நைட்ல நடக்குமா, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். Dark reaction doesn't mean it happens during night. Okay, it just means it is independent of light. Okay, என்னது independent, அது light மேல டிபெண்டே ஆகாது. லைட் இருந்தாலும் நடக்கும், லைட் இல்லைனாலும் நடக்கும், பகல்லையும் நடக்கும், நைட்லையும் நடக்கும். Okay, what is happening here? Here actually your carbon dioxide is reduced to carbohydrates. Okay, ellarku purida pasangla? This is very very important. Carbon dioxide is converted into carbohydrates. If there is any doubt, do let me know. இது எப்படி நடக்குதுன்றதா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். Okay, yes, we shall continue.
light reaction la nariya stages irukku. Okay, the first thing, absorption of light energy. Who will absorb light energy? Okay, first another absorption. I know it's not clear, so I will use this. Absorption of light. Yaar absorption of light pandra? It is your chlorophyll. So chlorophyll absorbs light. Okay, and there is, oh nice, it is very nice to know it. Okay, thank you, you had an exam today. Okay, fine. Aneth enna edutho nama? What did we do yesterday? Okay, fine. So this is absorbed and this is going to get excited. The electrons will get excited. Okay, and it is now going to result in photolysis of water. Someone was telling water breakdown ago. Yes, animal kingdom. Okay, so there will be breakdown of water. Okay, the light will be absorbed and it will break down, and finally the whole aim, climax in a light reaction or a climax, synthesis of ATP and NADPH. All this will happen. Okay, first light absorb ago, photolysis of water ago, the photolysis of water will release electron. Yes, chlorine will play a very important role in photolysis of water. Manganese will also play an important role in photolysis of water. Okay, I will explain, and finally you will have your ATP and NADPH being synthesized. So இதுதான் உங்க light reaction dark reaction ஓட difference. Okay, so light reaction எங்க நடக்குது? என்னோட thylakoidல நடக்குது. Okay, water is split providing a source of electron. இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? photolysis of water ன்னு சொல்றோம். Okay, உங்களோட dark reactionல photolysis of water கிடையாது. What is photolysis of water? Very simple. Water is broken down into hydrogen, oxygen and electrons. So இதுக்கு வந்து chlorine அப்புறம் manganese ன்னு சொல்லி ரெண்டு metals தேவைப்படுது, ரெண்டு என்ன சொல்றது cofactors தேவைப்படுது. Okay, can we continue? Yes, dark reaction is not available of light. No, it is independent of light. Pranitha, அது light இருந்தாலும் நடக்கும், light இல்லனாலும் நடக்கும். Okay, dark reaction ன்றது ரொம்ப ஆப்டான பேர் கிடையாது. Okay, yes, so ATP and NADPH are produced, and this ATP and NADPH are basically reduced in your Kelvin cycle. நம்ம dark reaction Kelvin cycle ன்னு கூட சொல்றோம். Okay, இப்போ நம்ம reaction center னா என்ன அதெல்லாம் கிளியரா பார்ப்போம். Photosystem. Okay, உங்க pigments வந்து அப்படியே சும்மா அப்படியே அரேஞ்ச் ஆயிருக்காது. They are all arranged in a very, does not require it's not Mg, it doesn't require Cl, it requires Mg. Your Rubisco requires Mg. I will talk about it. Okay, yes. So என்ன நடக்குது? What was I telling? I was talking about pigments, right? Pigments அப்படியே randomly arrange ஆயிருக்காது. They are all arranged in a proper manner. So அததான் நம்ம antenna complex ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Antenna complex. So what is this antenna complex made up of? It is hundreds of accessory pigments. Can anybody in the class give example for accessory pigment? Reaction center in chemistry. Correct. Yeah, accessory pigments or example solunga quick. Be quick pasangla. Chlorophyll B, correct, carotenoid, xanthophyll, they are all accessory pigment. So what is your antenna complex made up of? It is made up of accessory pigment. So what is the function of this? Inga paakringla, idellame unga accessory pigments. Okay, what do they actually do? They actually absorb photons. In the photons endradhu enadhu? They are packets of energy. Okay, the light energy வந்து photons மாதிரி absorb பண்ணும். Okay, you would have studied this in chemistry and physics also. Photons na enna? Reaction center endradhu ஒண்ணே தான். Okay, that reaction center is made up of chlorophyll A. ரொம்ப important ஆன question. What is the reaction center made up of? Chlorophyll A. What is the antenna complex made up of? Accessory pigments. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த reaction centersக்கு இந்த electron pass பண்ணப்படும். இந்த passing the ball ஆடுவோம்ல same. Okay, first the electrons will be passed within the antenna complex. After one stage the same electron will be passed to my reaction center. Okay, from here it will be passed on further to undergo my light reaction.
Okay, so photosystem la enna irukku antenna complex irukku reaction center irukku edaachu doubt iruka idhula any doubts yes ரெண்டு விதமான photophosphorilation இருக்கு ஒன்னு வந்து cyclic இன்னொன்னு வந்து non cyclic அதுக்கு முன்னாடி I want to discuss about PS1 and PS2 photosystem 1 and photosystem 2 யாருக்காவது தெரியுமா what is PS1 and what is PS2 does anyone know anything about PS1 and PS2 PS1 na photosystem 1 antenna complex is composed of accessory pigments இதுதான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன்ல இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் இதுதான் antenna complex it is again made up of photosynthetic pigment PS1 okay PS2 சொல்லுங்க அது என்ன 700 600 அப்படினா என்னன்னு கேக்குறேன் நான் yes PS1 again you have written PS1 680 nanometer yes correct பாருங்க ரெண்டு விதமான photo system இருக்கு ஓகே ஒரு photo systemல okay in one photo system the reaction center will have chlorophyll A listen to me very carefully okay and this chlorophyll A will absorb light at 700 nanometer okay so adha na enna nu solren PS1 nu solren okay photosystem 1 na enna the reaction center that is your chlorophyll A will absorb light at 700 nanometer அதனால அத நான் PS1 ன்னு சொல்றேன் கரெக்ட் ரணிதா you are correct now okay அதே உங்க PS2 ல வந்து the chlorophyll A will absorb light at 680 nanometer அவ்வளவுதான் okay so எல்லாரும் எழுதுங்க PS1 is also called as what P700 PS2 is also called as what P680 okay even while I was studying I used to get confused okay எப்பவுமே 1 வந்து பெருசு 1 வந்து first so 1 will be 700 okay 2 will be 680 clear பசங்களா PS1 PS2 na என்னன்னு புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் before we move on to phosphorylation and all please do let me know yes very good இப்போ ஒரு word எழுதிருக்கேன் கரெக்ட்டா no ma'am even no 680 I didn't get your question இன்னொரு வாட்டி எழுதுறேன் PS1 absorbs at 700 nanometer PS2 absorbs at 680 nanometer okay yes so I have something called as photophosphorylation இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஃபர்தரா போலாம் phosphorylation னா என்ன எல்லாரும் சொல்லுங்க phosphorylation னா உங்களுக்கு என்ன புரியும் what do you understand by phosphorylation yes tell me pasangla yes so first phosphorylation means synthesis of ATP okay synthesis of ATP yeah all of you understood this இந்த மாதிரி மூணு விதமான phosphorylation இருக்கு okay ஒன்னு வந்து substrate level phosphorylation இன்னொன்று வந்து oxidative phosphorylation இது எல்லாமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க okay oxidative phosphorylation இப்போ நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து photophosphorylation okay 3 types of phosphorylation are there okay mottama phosphorylation na enna ATP synthesis okay there are 3 different kinds of phosphorylation substrate oxidative and photophosphorylation okay ipo or example solren there is ATP being synthesized unga glyceraldehyde 1,3 unga glycolysis la or step nadakudilla 1,3-biphospoglycerate to phosphoglycerate இது ஒரு ஸ்டெப் நடக்குது உங்க glycolysis ல ஞாபகம் இருந்தா 3-phosphoglycerate
ஓகே, அப்போ என்ன நடக்குது பசங்களா, ரெண்டு ஃபாஸ்பேட் குரூப் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு ஃபாஸ்பேட் இஸ் ஆக்சுவலி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஏடிபி. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுது, ஏடிபி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஏடிபி. இதை தான் நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் ஃபாஸ்போரைலேஷன்ன்றோம். சப்ஸ்ட்ரேட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ஃபாஸ்பேட் குரூப். இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கிளைகாலிசிஸ். ஓகே, எல்லாருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் ஃபாஸ்போரைலேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ்? Next you have oxidative. உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியால படிச்சிருப்பீங்கல்ல, electron transport chain. You remember, electrons will be transported. Okay, that will cause a proton gradient. If you haven't watched that video, I have already put a video on that, ETC and ATP synthesis and solli. You can check it out. Okay, so you will see in mitochondria ATP synthesize ஆகிறது oxidative phosphorylation சொல்றோம். இப்போ photosphorylation, that is our today's topic. Okay, it is using light. Okay, synthesis of ATP using light. Yes, I had explained. Yes, so light நால synthesize ஆகிற ATP தான் நம்ம photosphorylation ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. இந்த photosphorylation-ல ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்று வந்து cyclic and இன்னொன்று வந்து non-cyclic. Okay, are all of you watching this live? புரிஞ்சதா? photosphorylation என்னன்னு புரிஞ்சதா? நான் நேரா சொல்லியிருந்தா புரிஞ்சிருக்காது. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போய் தான் உங்களுக்கு வந்து photosphorylation என்னன்னு புரியும். Yes, can we continue all of you? Yes, first we have cyclic photosphorylation. இது எங்க நடக்கும்? Okay, it happens in bacteria. Okay, it happens in your green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria. அந்த மாதிரி bacteria-ல தான் இந்த cyclic photosphorylation நடக்கும். Okay, it is generates only ATP. இங்க வந்து NADH எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது. Okay, and it is an anoxygenic photosynthesis. Can anyone in the session tell me what do you understand by anoxygenic? Anoxygenic na என்ன பசங்களா? What is, how long class? I'll finish this photosynthesis today. Okay, maybe I don't know if I can go with animal kingdom PYQ, but I'll finish this. Okay, yeah, what was I asking? Anoxygenic photosynthesis na enna? Oxygen is absent. So inga oxygen absent illa, oxygen vandu evolve agadu. Yes, oxygen is not released. Very good, very good. Okay, so you can see here, this is your reaction center, this is your antenna complex, this is your reaction center. You know, ground state to excited state. Now the electrons are excited here. Okay, after that what happens? There is an electron carriers. இந்த பேரெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம், அதெல்லாம் உங்க NCERT-ல இல்ல. Okay, while the electrons are being transported, you can see one ATP is synthesized. அதுதான் எனக்கு தேவை, எனக்கு அந்த ATP தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, and how this ATP is synthesized I'll discuss. Okay, so cyclic photophosphorylation la veru ore or photosystem da irukum. Correct? Can anyone tell me what is the photosystem that is involved in cyclic photophosphorylation? Is it PS1 or PS2? Anybody? PS2 irukuma PS1 irukuma cyclic la? Tell me, what will be there? It is only PS2 pasangla. ஆஹா, சைக்ளிக்ல நான் கேட்டது, நான் சைக்ளிக்ல இல்லை. சைக்ளிக்ல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் தான் இருக்கும். ஓகே, வாட் ஃபோட்டோ சிஸ்டம்? எஸ், PS2. வெரி குட், வெரி குட். எஸ், இப்போ நம்ம வில் மூவ் ஆன் டு நான் சைக்ளிக் photosphorylation. ஸோ நான் சைக்ளிக்ன்றது உங்கள் ஹையர் பிளான்ஸில் நடக்குது. அதில் வந்து ஆக்சிஜன் இவால்வ் ஆகுது, ஆக்சிஜன் இஸ் ரிலீஸ்ட். Okay, so here what is happening? எவ்வளோ நல்லா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ photon வந்து வருது, it's a packet of energy. So photon வந்து என்ன நடக்குது? You can see the water is being split into hydrogen, oxygen and electrons. That is called photolysis of water. So that photolysis of water will give electrons. Now those electrons are transported. Right? அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இப்போ இதே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னொரு ஃபோட்டோ சிஸ்டமுக்கு போகுது, அது வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1. கரெக்ட்? தென் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அகெயின் கெட் எக்ஸைட்டட். அப்போ எக்ஸைட் ஆகி திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகும்போது NADPH ஃபார்ம் ஆகுது. எஸ்,
So there is a very very beautiful transport of electron. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா non-cyclic photophosphorylation ன்னு சொல்லுவோம் இல்ல Z scheme of photophosphorylation ன்னு சொல்றோம். ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஃபோட்டோ சிஸ்டமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குது ATP and NADPH ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இது. இட் இஸ் an oxygenic photosynthesis. எது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எனக்கு கண்டிப்பாக இதுதான் ரொம்ப அட்வான்டேஜ். This is more advantageous for me. Okay, so this is happening in my higher plants. எல்லாருக்கும் புரியுதா what I am trying to explain? This is what we are going to see. Okay, நேரா பிக்சர் குள்ள போயிரலாம். Okay, you can see இந்த பேரெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. Okay, just understand the concept. Okay, first என்ன ஆகுது, you have the photon is being absorbed. அந்த photon என்ன பண்ணுது, it is resulting in photolysis of water. Okay, you can see here இங்க என்ன நடக்குது, photolysis of water நடக்குது. photolysis க்கு என்ன தேவை, manganese and chlorine தேவை. Okay, and that photolysis of water is going to release electrons. Yes or no? Those electrons will be fed into the reaction center. இப்போ இந்த reaction center excite ஆகுது, கரெக்ட்டா? The electrons are further passed. இந்த plastocyanone ஆகட்டும், plastocyanin ஆகட்டும், they are all electron carriers. Just like you had carrier in your electron transport chain. Okay, இங்க வந்து இந்த B6F complexல ATP synthesize பண்ணப்படுது. Okay, so in the first cycle, in the photosystem 2, you have ATP that is being synthesized. Now those electrons are passed into photosystem 1, and this photosystem 1 is also activated. Who is activating the photosystem 1? Again photons. Okay, and the reaction center gets activated. Now it is going to pass the excited electrons. அப்படியே மாறிட்டே வருது. இங்க தான் முக்கியமான விஷயம் நடக்குது. You have a complex called NADP plus reductase. So in the NADP plus reductase என்ன பண்ணுது, it is going to convert my NADP plus H plus into NADPH. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. என்னோட லைட் ரியாக்ஷனோட வேலையே முடிஞ்சது. Synthesizing ATP and NADPH. Okay, over. Light reaction work is done. Okay, so இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2 வரும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1 வரும். ஓகே, டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் தேர். கிளியர்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா பசங்களா? கேன் வி கண்டினியூ? எனி டவுட்ஸ் ஸ்டில் ஹியர்? லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ். அந்த பக்கம் இருக்கா? cyclic and non-cyclic ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சைக்ளிக்கில் என்ன இருக்குது, ஒன்லி a photo system 1 is involved. இதில் வந்து வெறும் photo system 1 தான் இருக்குது. ஓகே, இதில் என்ன இருக்குது, photo system 1 and 2 are involved. Okay, here who is the reaction center? P700 is the reaction center. 2 photosystem 2 is present. Okay, I'll check it once, Taranita. Okay, yes. Electrons travel in a cyclic manner. So cyclic manner na enna, the electrons will be fed back again. Okay, inga vande electrons travel in a non-cyclic manner. Okay, then இங்க ATP is produced. நான் அண்டர்லைன் பண்ற வேர்டெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப important. Here both ATP and NADPH are produced. Here water is not required. தண்ணியே தேவையில்லை. ஏன் தண்ணியே தேவையில்லை? Why do you think water is not important for cyclic? Can anyone tell me? Can anyone tell me why is water not important for cyclic photophosphorylation? Here the photolysis of water happens. Okay, NADPH is not synthesized, here it is synthesized. Okay, oxygen is not evolved as the byproduct, oxygen is evolved. Okay, then the process is predominant. Where do you see this cyclic? You see it only in bacteria. Where do you see this? You see it in all higher plants. ஏன் தண்ணி தேவைப்படாது? Because it is an anoxygenic photosynthesis. Correct? Very good, very good. Yes. Okay, yes Tranita, okay, got it. Can we continue now? Did everyone understand what is the difference between cyclic and non-cyclic? ஏதாச்சும் doubts இருக்கா இதுல? Please do respond. இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? Okay, fine. இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
𝒚𝒐𝒖𝒓 சொல்லுவோம். எப்படி வந்து எப்படி வந்து உங்க ATP synthesize ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Okay, so what is this? This is actually a thylakoid membrane. Thylakoid membrane தான் இப்படி காமிச்சிருக்கும். ஓகே, என்ன நடக்குதுன்னா உங்க thylakoid membraneல கூட ATP synthase இருக்கு. Okay, just like how you have in your inner mitochondrial membrane ATP synthase, இங்கேயும் உங்களுக்கு ATP synthase இருக்கு. What doubt, Ranita? Please do type. Okay, so there is an ATP synthesis that is happening. Okay, என்ன நடக்குதுன்னா as and when electrons are being transported, okay, protons start accumulating in the lumen. இந்த lumen குள்ள proton வந்து accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். என்ன ஆகும்? lumen குள்ள proton accumulate ஆனா where is PS1 and PS2 present? They are present and the appressed and non-appressed membrane they are divided. Okay, I'll tell you the exact location. I'll once refer and I'll tell you. And the thylakoid membrane தான் இருப்பாங்க. They have two different location. ஒன்னு வந்து appressed, இன்னொரு வந்து non-appressed. Okay, I will just confirm. Can I continue? In plant only it takes place, ma'am. Okay, wait, I'll come back to you. The mudichittu I'll come back to you. Okay, so you can see the protons are being pumped. Okay, from outside to inside. So ulla vandu fulla H plus accumulate ஆகும். Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? உள்ள வந்து positive இருக்கும், வெளிய வந்து negative இருக்கும். So there is a proton gradient. Okay, there is a proton gradient that is happening, and this proton gradient is going to drive my ATP synthesis. Okay, I think all of you know about this. It will be made up of two parts, right? This is your F0 and this is your F1. Okay, the movement of protons in the F0 will cause the rotation of F1 and ATP is synthesized. Okay, so இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? We call it as photophosphorylation. இல்லாட்டி we also call it as 𝒚𝒐𝒖𝒓. Okay, இதுதான் நம்ம 𝒚𝒐𝒖𝒓 ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, இதுதான் I have explained here. You have a thylakoid space. Okay, you can see the protons are accumulating inside the lumen of the thylakoid. Okay, இப்போ அந்த proton gradient நடக்குது, outside positive, inside negative, and that is going to drive the synthesis. ஏனா protons வந்து உள்ள accumulate ஆயிட்டே இருந்துச்சுனா உள்ள வந்து positive charge அதிகமா ஆகும். Okay, so வெளிய வந்து positive charge கம்மி ஆகும். Positive charge கம்மி ஆச்சுனா என்ன அர்த்தம்? It is more negative outside. Clear? Vasant, clear? Why positive? Proton is positively charged, that's why. H plus is a proton. Clear? Okay, so எப்படி நம்ம வந்து 𝒚𝒐𝒖𝒓 define பண்ணலாம்னா it is the synthesis of ATP which is driven by proton gradient. Every word that I am writing is very, very important, which is driven by proton gradient that is caused by electron transport. Okay, the electron transport is actually causing a proton gradient. That proton gradient is going to drive my ATP synthesis. அததான் நம்ம 𝒚𝒐𝒖𝒓 ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதுலேயே படிச்சிருப்பீங்க, ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஃபார் திஸ் டாபிக், ஃபார் 𝒚𝒐𝒖𝒓 திஸ் மச் இஸ் இனஃப். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ப்ரோட்டான்ஸ் எங்கே அக்யூமுலேட் ஆகுது? இன்சைட் த லியூமன் ஆஃப் த தைலகாய்டு. ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ், நவ் வி ஆர் கம்மிங் டு த கெல்வின் சைக்கிள். என்ன, எதுக்கு வந்து ATP and NADPH are used? Can anyone tell me why is this ATP and NADPH produced and where it is used? இப்போ இந்த ATP and NADPH யூஸ் பண்ணி தான், they are the energy currencies. ஓகே, இந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம குளுக்கோஸை சிந்தசைஸ் பண்ண போகிறோம், நம்ம கெல்வின் சைக்கிளை நடத்த போகிறோம்.
Okay, it's a highly energy expensive process. Okay, so that is what we call it as Kelvin cycle. So inga parunga, sunlight, you have your light reaction. Okay, the light reaction is producing ATP and NADPH, and this ATP and NADPH are utilized in Kelvin cycle. Okay, yes, correct. So they are utilized in Kelvin cycle. So Kelvin cycle enna produce agudhu? Glucose, and this glucose is later on broken down into pyruvate, that is glycolysis. Okay, shall we start Kelvin cycle, everyone? Kelvin cycle start pannalama? So who discovered Kelvin cycle? It was Melvin Kelvin. Okay, so he actually started to understand ennappa nadakudhu, eppadipa idella produce agudhu or understand panna. He was also avoided cell cycle. It is not cell cycle. I didn't get your question. Kelvin cycle is present in all plants. There is a modification, that is your C4 pathway. We will discuss. Okay, so he was awarded Nobel Prize. Okay, எல்லா பிளான்ட்ஸ்லயும் Kelvin cycle நடக்கும். Okay, Kelvin cycle எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஸ்டெப் நடக்கும், அது வந்து உங்க C4 pathway. Okay, so he was awarded Nobel Prize. So இந்த Kelvin cycle வேற வேற பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம். Does anyone know what are the other names for Kelvin cycle? என்னென்ன பேரு? We call it as dark reaction. Okay, we call it as C3 cycle. Okay, we also call it as biosynthetic phase. மூணு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம். ஓகே, இது நாலுமே ஒரே விஷயம் தான். Yes, C3 pathway. Yes. Yeah. I have a question, very easy question. Where does Kelvin cycle takes place? So Kelvin sir, நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். You guys please tell me where does Kelvin cycle takes place? எங்க நடக்குது என்னோட Kelvin cycle? Chloroplast. Oh, very good. Chloroplastல எங்க நடக்குது? நான் chloroplast diagram வரைஞ்சு காமிச்சேன். Oh, mesophil. Okay, then I want to சரி, நான் light reaction granula நடக்குதுன்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டா? Very good Abhi. Your dark reaction happens in the stroma. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பசங்களா, இது உங்க நீட் எக்ஸாம்ல. வேர் டஸ் லைட் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன், வேர் டஸ் டார்க் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்? இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்ட்ரோமா. சி, நம்ம வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட்ஸை ஈஸியாக புரிஞ்சுப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸில் தான் நம்ம எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ரோமா வேர் யோர் டார்க் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். மூணு ஸ்டெப்பாக டிவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு உங்களோட Kelvin cycle. ஒன் இஸ் கார்பாக்சிலேஷன், ரிடக்ஷன், ரீஜெனரேஷன், அண்ட் இட்ஸ் a cycle. It keeps repeating. So regeneration ஆனப்புறம் திருப்பி carboxylation நடக்கும். Okay, so we can remember it as CR square. Okay, இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் என்னன்னா carboxylation. So carboxylation is the first very important step. What is carboxylation? கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரியில யோசிச்சு சொல்றீங்களா carboxylationனா என்னன்னு? It is the addition of carbon dioxide. Am I right? Or you can also tell reduction of carbon dioxide. Okay, so இந்த கார்பாக்சிலேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான என்சைம் இருக்கு, ருபிஸ்கோ. very important. Yes. So ருபிஸ்கோட full form யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me what is the full form of rubisco? Before I write, யாராவது சொல்றீங்களான்னு பாப்போம். Ribulose 1,5-bisphosphate. பெரிய பேர், ரொம்ப பெரிய பேர். கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸ். ரிபியூலோஸ் 1,5-bisphosphate கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸ், இதோட பேர் தான் இது. it is a dual enzyme பசங்களா. சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் ருபிஸ்கோ பத்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, dual enzymeனா it has two functions. ஒன்னு வந்து கார்பாக்சிலேஷன், ஓகே, இன்னொன்னு வந்து ஆக்சிஜனேஷன். ஓகே,
கார்பாக்சிலேஷனும் பண்ணோம் ஆக்சிஜனேஷனும் பண்ணோம். நீங்க கேட்பீங்க மேம் எப்படி ஒரே என்சைம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் பண்ண முடியும்? இட் கேன் டூ. Okay, it can do. How it can do, I will tell you. Okay, when the carbon dioxide concentration is more, it will do carboxylation function. When the oxygen is more, it will do oxygenation. Yes. I am fine. Yes. And the most important thing, Rubisco is the most abundant enzyme in the whole biosphere. இந்த மொத்த பயோஸ்பியர்லயே ரொம்ப அபெண்டன்டான என்சைம் எது தெரியுமா? அவங்க ருபிஸ்கோ. புரோட்டீன், நாட் even enzyme, is the most abundant protein. Okay, and for this Rubisco you need a cofactor called Mg2+. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நீட் questions. Okay, so Rubisco ஓட full form கேட்கலாம், அது ஒரு question. Is Rubisco a dual enzyme? Right? Why it is a dual enzyme? Because it does both carboxylation and it does oxygenation. Okay, and what is a cofactor needed for Rubisco? Mg2+. Yes, it's present in all plants, undoubtedly. Okay, in the விஷயம் தெரிஞ்சதுனா, can we now proceed to the entire cycle? I want everyone to just know that you are, எனக்கு தெரியணும் நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு. That's when I can go to Kelvin cycle. Very simplified mannerல சொல்லி தரேன். எத்தனை ATP, எத்தனை NADPH எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, the very first substrate. Okay, என்ன substrate யூஸ் பண்றாங்க இங்க? RUBP. What is RUBP? Ribulose 1,5. This color is better. RUBP. RUBP னா என்ன? Ribulose 1,5 bisphosphate. இதை ஏன் நான் 1,5 bisphosphate ன்னு சொல்றேன்? What is mean by cofactor? Cofactor will enhance the enzyme activity. இப்போ அந்த Mg2+ இல்லாட்டி Rubisco வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. Okay, I have done it in enzymes chapter. You can go check it out in the channel. Okay, yes. So இது வந்து RUBP, ribulose 1,5 bisphosphate. So you have carbon dioxide being added to this RUBP. Okay, carboxylation நடக்குது. Okay, எப்படி ஆகுதுன்னா your RUBP is converted into 3-phosphoglycerate. Okay, ஒரு சிம்பிளான question. ரிபியூலோஸ்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு பசங்களா? ரிபியூலோஸ் மாலிக்யூல்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? I just asked one question. ரிபியூலோஸ் 5 கார்பனா, 4 கார்பனா, 6 கார்பனா அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கேன். ரிபியூலோஸ்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பனா? No. Very good, it is 5 carbon. Okay, it is 5 carbon. So இங்க எத்தனை molecule of ribulose? இது வந்து 3 rounds of Kelvin cycle காமிச்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. Okay, 3 carbon dioxide ஆகுது. So இது வந்து 3 rounds of Kelvin cycle is what you are reading. Okay, so you have 3 molecules of RUBP. Okay, ஒரு molecule எத்தனை கார்பன்? 5 கார்பன். So 3 into 5 எவ்வளோ? எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 15 கார்பன் இருக்கு. Okay, உங்க கார்பன் டை ஆக்சைடுல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 கார்பன் இருக்கு. Okay, what is the product that is formed? 3-phosphoglycerate. Can anyone in the class tell me how many carbon are present in the phosphoglycerate? Glycerateல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? பாப்போம் எவ்வளவு பேர் கரெக்ட்டா சொல்றீங்கன்னு. How many carbon is present in glycerate? 3-phosphoglycerateல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? Very good Abhita, it is 3 carbon. So இங்க எத்தனை molecule of phosphoglycerate form ஆயிருக்கு? 6 into 3, it is 18. இங்க என்ன? 15. 15 plus 3 என்ன? 15 plus 3, 18. You see 18 carbon. That's it. It's balanced. Okay, ரொம்ப simple. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா எப்படி 18 carbon வந்துச்சுன்னு? So I will write it down for you here. Is it visible? Okay, so you have 3 molecule. I have to use another color. Three molecule of RUBP, okay, reacts with 3 molecule of carbon dioxide in presence of enzyme called Rubisco to produce 6 molecules of
3-phosphoglycerate. இது தனியா படிக்கணும். Okay? Clear? Understood? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Carboxylation, reduction, regeneration ரொம்ப easy. Use red color, ma'am. Okay, red color is better means I'll use red color. Okay, done. Carboxylation புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ன enzyme use ஆகுது? I have my Rubisco. Next we will move on to reduction. Yes, very good, very good. Thank you. இப்போ reductionல என்ன நடக்குதுன்னா this 3-phosphoglycerate is reduced. Reductionனா என்ன பசங்களா? What do you understand by reduction? Reduction is addition of hydrogen, correct? So this 3-phosphoglycerate is reduced to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, enna nadakudhu? My 3-phosphoglycerate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. இந்த step வந்து highly energy consuming, ரொம்ப energy consume பண்ணுவாது. Okay, so உங்க 3 molecule of carbon dioxide fix பண்றதுக்கு it requires 6 ATP is consumed. அதே மாதிரி 6 NADPH is consumed. Okay, it's a highly energy consuming process பசங்களா. So அப்ப என்ன ஆகுது? எனக்கு எத்தனை molecule of glyceraldehyde 3-phosphate form ஆகுது? 6 molecule. Okay, இந்த reaction simple எழுதணும்னா how can I write this reaction? You have 6 molecules of 3-PGA, okay, reduced into what? It's okay even if you don't know, but this is important. They are converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? எத்தனை ATP and NADPH யூஸ் ஆகுது? 6 ATP 6 NADPH யூஸ் பண்ணப்படுது, கன்சியூம் பண்ணப்படுது. Okay, so 6 ATP is consumed and then 6 NADPH is consumed. அவ்வளவுதான் reduction. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் reduction? What is happening in it? Any doubts in reduction? Yes, reduction is addition of hydrogen. Absolutely correct. Very good. Others who are watching, please do tell me. Should I repeat it? I will repeat. No problem. 6 molecules of 3-PGA is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate using ATP and NADPH. இப்போ ஒரு சிம்பிளான question you கேக்குறேன். இது வந்து energy consuming process. I want me to repeat? Okay, fine. So you can see 6 molecules of 3-phosphoglycerate is reduced to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, இது வந்து இதுக்கு convert பண்ணப்படுது. Okay, reduce பண்ணப்படுது. அந்த reductionக்கு எத்தனை ATP எத்தனை NADH வேணும்? 6 ATP 6 NADPH வேணும். Clear அபிதா? Okay. என்ன question கேட்டுட்டு இருந்தேன்? Is this Kelvin cycle a catabolic or anabolic? இது ஒரு catabolic process ஆ anabolic process ஆ? உங்களோட Kelvin cycle. Catabolic or anabolic? இவ்ளோ energy consume பண்ணப்படுது. Tell me, I just want you guys to understand what is catabolism and anabolism. Yes? Any idea? Very good, very good. It's an anabolic process. Energy is consumed. A new molecule is synthesized. அதனால நாம இத anabolic process ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay? Yes. இப்போ let's move on to regeneration. Okay? இந்த 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphateல ஒரு molecule 6ல ஒரு molecule leaves the cycle. Okay, புரியுதா பசங்களா? 6 moleculeல ஒரு molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is leaving my cycle. Okay, மிச்ச 5 molecule is again regenerated. I told you it's a cycle. It again gets regenerated. Okay, so the remaining molecules of your glyceraldehyde 3-phosphate is regenerated into RUBP. Okay,
6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate இருக்கா அதுல ஒரு molecule என்னோட சைக்கிளை விட்டுருதா அப்போ மிச்சம் எவ்வளவு molecule இருக்கு 5 molecule so இந்த 5 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate என்ன ஆகுது they are forming or getting regenerated into 3 molecules of RUBP okay clear am I clear everyone so that is your regeneration இந்த regeneration க்கு energy தேவைப்படுது எத்தனை energy தேவைப்படுது 3 ATP molecule தேவைப்படுது okay so what is happening you have 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate GH3P ன்னு எழுதுறேன் okay glyceraldehyde 3-phosphate அதுல ஒரு molecule வந்து சைக்கிளை விட்டுருது one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is leaving the cycle okay so மிச்சம் எத்தனை இருக்கு 5 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate இருக்கு okay this 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate is reduced into what பசங்களா RUBP எத்தனை molecule of RUBP 3 molecule of RUBP okay and what is utilized here 3 ATPs is utilized okay 3 ATP use பண்ணப்படுது am I clear everybody you can see that flow chart and let me know if I am clear இந்த glyceraldehyde க்கு என்ன ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன் அந்த glyceraldehyde சைக்கிளை விட்டுச்சுல அந்த glyceraldehyde க்கு என்ன ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன் first let me know if this is clear okay very good yes so this is your Kelvin cycle இப்போ இந்த glyceraldehyde 3-phosphate will combine with another molecule of glyceraldehyde 3-phosphate to produce glucose okay so ரெண்டு glyceraldehyde 3-phosphate will undergo condensation reaction to produce glucose okay and that glucose is converted into what sucrose okay so என்னோட ஒரு glucose இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட் ஆன விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன விஷயம் ஒரு molecule of glucose க்கு எனக்கு எத்தனை round of Kelvin cycle நடக்கணும் 6 round நடக்கணும் இங்க நான் காமிச்சிருக்கிறது 3 round இதே மாதிரி இன்னும் 3 round நடக்கணும் okay so totally 6 rounds ஏன் 6 rounds நடக்கணும் have you guys thought about it glucose ஓட formula என்ன C6H12O6 correct இந்த 6 carbon fix பண்ண you need 6 rounds of Kelvin cycle okay why 6 rounds ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏனா என்னோட குளுக்கோஸ்ல இருக்குது 6 கார்பன் அதனால நான் 6 வாட்டி என்னோட கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் எனக்கு கெல்வின் சைக்கிள் நடக்கும் இல்லாட்டி நடக்காது am I clear to everyone watching this so இங்க வந்து 3 ரவுண்ட் காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் 3 ரவுண்ட் நடக்கும் so what will be the total energy ன்னு பாப்போமா total energy என்னன்னு பாப்போமா so you have 6 plus 3 இங்க ஒரு 6 இங்க ஒரு 3 so மொத்தத்துக்கு எத்தனை ATP 3 ரவுண்டுக்கு 9 ATP okay எத்தனை NADPH 6 okay so you have 6 NADPH so இதே ரியாக்ஷன் எத்தனை வாட்டி நடக்குது 2 வாட்டி நடக்குது so ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ண I need 18 ATP and 12 NADPH I will write that and show it to you one second yes so to produce see here C6H12O6 எத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை okay then how many ATPs is needed you need 18 ATPs okay how many NADPH is needed 12 NADPH இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க உங்க எக்ஸாம்ல all of you please make a note of this okay to produce one molecule of glucose 6 rounds of Kelvin cycle happens okay any doubts here எப்படி இது 18 வந்துச்சு எப்படி இந்த 12 வந்துச்சு can we continue இவ்வளோதான் உங்கள் கெல்வின் சைக்கிள்
Okay, now we have some very important thing called photorespiration. Okay, photorespiration ku slow ah move agala. So photorespiration na enna? Okay, photorespiration is when you have your rubisco. Okay, you have your RUBP. Okay, oxygen concentration ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Okay, என்னோட oxygen concentration அதிகமா இருக்கும்போது நான் already yes, for sucrose it is 36. No, what you are telling I am not understanding. Can you reframe your question? Sucrose, okay, ஆமா, correct. So multiply into 2, correct. 18 into 2. Yes, so this RUBP in presence of oxygen, this rubisco will now become the second part, oxygenation function I know. Okay, oxygenation ana in the RUBP vande it will not give 3-phosphoglycerate. Instead of 3-phosphoglycerate, it is going to give a molecule called glycolate. Rombo clear ah purinjikonga. RUBP, okay, idhe na innor vaatti eludren. RUBP in presence of your enzyme rubisco, okay, in presence of carbon dioxide, it is going to give 3-phosphoglycerate. Okay, adhe enoda enzyme enoda oxygen concentration அதிகமாகும்போது it is going to give glycolate. இது புரிஞ்சதா? Did you understand what is the carboxylation function and what is oxygenation function? I want everyone to respond. Respond பண்ணாதான் புரியும் இதெல்லாம். இப்போ இந்த phosphoglycolate ன்றது ஒரு ரொம்ப யூஸ் இல்லாத மாலிக்யூல். ஓகே, இந்த யூஸ் இல்லாத மாலிக்யூலை நான் யூஸ்ஃபுல்லான மாலிக்யூலா மாத்தணும். So again my chloroplast will actually use a lot of energy to break this glycolate into glycerate. Okay, அததான் நம்ம photorespiration ன்னு சொல்றோம். What is photorespiration? It is the conversion of glycolate into glycerate. இது ரொம்ப சாதாரண ப்ராசஸ் எல்லாம் கிடையாது பசங்களா. இதுல 3 செல் ஆர்கனலேஸ் இன்வால்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. It is just not one cell organelle. It involves 3 important cell organelles. Okay, so என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்களா? இங்க ஆக்சிஜன் இருக்கா? So what is formed? Glycolate is formed. Okay, என்னென்ன cell organelles? Chloroplast, peroxisome, mitochondria. They can ask you this question, they have asked many times. What are the cell organelles involved in photorespiration? Chloroplast, peroxisome, mitochondria. I want everyone to write this 3 cell organelles in the chat section. எல்லாருமே எழுதுங்க. Okay, கேட்டிருக்காங்க இத. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த glycolate வந்து உங்க peroxisome-க்கு transport பண்ணுது. இந்த peroxisome-ல glycolate is converted into glyoxylate. Glycolate என்னவா மாறுது பசங்களா? glyoxylate-ஆ மாறுது. Okay, and glyoxylate is converted into glycine. Okay, இப்போ இந்த glycine வந்து திருப்பி மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. Okay, in mitochondria, glycine is converted into serine. இந்த glycine, serine எல்லாம் என்னது? What kind of biomolecules are glycine and serine? Can anyone tell me? Okay, please wait. I'll tell you what all questions they can ask from this. Okay, before that, tell me what are glycine and serine. Now, this serine is transported into the peroxisome. திருப்பி அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது. இங்க உங்க peroxisome-ல the serine is converted into glycerate. Okay, now this glycerate is transported into chloroplast. Okay, in chloroplast, okay, what is happening? This glycerate is now becoming 3-phosphoglycerate. எவ்வளோ பாருங்க, எவ்வளோ ட்ராமா இதில். ஒரே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? கிளிசரேட் பதிலாக கிளைகோலேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கிளைகோலேட்டை திருப்பி கிளிசரேட்டாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி, எவ்வளோ செல் ஆர்கனலே, எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ் ஆர் நோ கைஸ்? So did you guys understand why photorespiration is happening? And every step here is energy consuming. So what is this glycine and serine? They are amino acids. Okay, idla eppadi questions kepanga, in which cell organelle is glyoxylate converted into glycine? Peroxisome. In which cell organelle is glycine converted into serine? Mitochondria. Okay, in which cell organelle is serine converted into glycerate? Peroxisome. They have asked.
Okay, so this photorespiration is very very important. So ellarku photorespiration purinjirka puriyalaya, please do let me know, whoever is watching. The number of people are becoming less, romba neram airuchilla. Yes, any doubts in photorespiration? Okay, now we will move on to C4 pathway. Okay, so in the photorespiration overcome panni varadhukku da you have this C4 pathway. Okay, so this C4 pathway doesn't mean, nabagam vechukonga, in the C4 pathway doesn't mean that there is no C3 cycle. There is C3 cycle, ஒரு step extra. So என்னோட photorespiration ஓட disadvantage overcome பண்ண ஒரே ஒரு step extra நடக்குது, அதுதான் என்னோட C4 pathway. Okay, and this C4 pathway happens in plants which grow in dry tropical region. So dry tropical regions la irukka plants la vandu ungalku C4 pathway nadakum. Okay, please wait, I'll finish C4 pathway. Okay, animal kingdom PYQs we will do in the next live, no problem. Okay, yeah, this plants exhibit an anatomy, avanga vandu or special anatomy exhibit பண்றாங்க, crans anatomy. ஈஸியா question கேட்கலாம், which plants exhibit crans anatomy? C4 plants. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. What is this crans anatomy பசங்களா? You can see here, this is your vascular bundle. என்னன்னு சொல்றாத? Vascular bundle ன்னு சொல்றோம். What is a vascular bundle made up of? Xylem and phloem. Okay, the vascular bundle is surrounded by special cells called bundle sheath cell. So vascular bundle irukka, adha sutti enna cell irukku? Bundle sheath cell irukku, romba special ana cell, and these bundle sheath cell are surrounded by mesophyll cells. So முதல்ல என்ன இருக்கு பசங்களா? vascular bundle, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? bundle sheath, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? mesophyll. So there are 3 layers of cells which are arranged in a ring like fashion. That is what we call crans anatomy, and crans anatomy is exhibited by C4 plants. All C4 plants exhibit crans anatomy. Your maize, sorghum, avangala examples for plants exhibiting crans anatomy. Okay, can we continue? இதுதான் உங்க C3 பிளான்ட்டுக்கும் C4 பிளான்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ். என்ன பார்க்குறீங்க இங்க? You can see here the bundle sheath cell is not surrounded by mesophyll. Okay, here you can see the bundle sheath cell is properly surrounded by mesophyll. Okay, ஒரு ring மாதிரி, இங்க வந்து ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டா இருக்கு உங்க mesophyll, இங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா ப்ராப்பரா இருக்கு. Okay, can we continue பசங்களா? Can we all continue? யாரெல்லாம் இந்த லைவ் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ please do like the live, share and do comment it so it reaches many people. Okay, yes, இப்போ நம்ம வந்து C4 pathway hatch and slack pathway ன்னு சொல்றோம் because it was these two people. இது கூட sometimes கேட்கலாம். Okay, C4 pathway is also called as hatch and slack pathway. C3 cycle is also called as Kelvin cycle, biosynthetic phase, அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம். ஓகே, என்ன நடக்குது இங்கன்னா ரெண்டு செல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு உங்க C3 பிளான்ட்ஸ்ல. வெறும் you had only your mesophyll cells involved, correct? உங்க C4 cycle you have mesophyll cells and bundle sheath cells involved. Okay, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். So what is happening பசங்களா? The very first molecule here is PEP. Okay, PEP னா என்ன? Phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Okay, so this phosphoenol pyruvate is converted. Phosphoenol pyruvate la ethana carbon irukku pasangala? 3 carbon. Okay, it is converted into oxaloacetate. So carbon dioxide fixation enga nadakudhu? Unga mesophyll cells la nadakudhu. Okay, so the first stable product of your hatch and slack pathway is OAA, oxaloacetic acid. In the oxaloacetic acid la ethana carbon irukku? 4 carbon irukku. Adunala da nama hatch and slack pathway C4 pathway nu solrom. Nama summa sollala C4 in A solrana because the first stable product is oxaloacetic acid. Idha kuda or question ah kekkalam, which is the first stable product of your C4 cycle. Okay, so what is happening to this? This oxaloacetate is converted into malate. Okay, this malate now enters your bundle sheath cell. Okay, inga enna nadakudhu? Carboxylation nadakudhu. Okay,
carboxylation. இங்க என்ன நடக்குது? Decarboxylation நடக்குது. Okay, so the carbon dioxide is removed. The carbon dioxide is removed and that carbon dioxide is fixed in your Kelvin cycle. So Kelvin cycle எங்க நடக்குது? என்னோட bundle sheet cell நடக்குது. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Okay, in C4 plants, where does Kelvin cycle takes place? It takes place in your bundle sheet cell பசங்களா. Okay, இதுக்கப்புறம் நார்மல் தான். இப்போ நம்ம படிச்சது தான். Carboxylation, reduction, regeneration அது எல்லாமே சேம் தான். It is just one step extra before my C3. ஸோ இது வந்து செப்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ மீசோஃபில் செல்லும் பண்டல் ஷீட் செல்லும் அவங்களோட ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சரி, மீசோஃபில் செல் நீ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணு, நான் வந்து கெல்வின் சைக்கிள் நடத்துகிறேன். They started dividing their function. Okay, am I clear still here? Please do respond. Okay, yeah, இதுதான் உங்களோட கெல்வின் சைக்கிள். பெருசு கெல்வின் சைக்கிள் ஹேட்ச்லாக் பாத். ஓகே, இப்போ நம்ம முக்கியமான விஷயம், இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் C3 அண்ட் C4 பாத்வே. ஓகே, அது டேரெக்டாக நான் ஸ்லைடு காமிச்சிருக்கலாம், பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஹவு வெல் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் டவுன் ஃபார் யூ. C3, C4. ஓகே, நம்ம C3 பாத்வேவை என்னன்னு சொல்கிறோம்? வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஃபார் C3 பாத்வே? எனிபடி? C3 pathway is also called Kelvin cycle. Okay, இல்ல biosynthetic phase ன்னு சொல்றோம். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Hatch-Slack pathway ன்னு சொல்றோம். This is very important. All of you pay attention to me. C3 cycle the first stable product, okay, the first stable product enna? First stable product. Can anyone tell me what is the first stable product? It is 3-phosphoglycerate. Okay, in the 3-phosphoglycerate the first stable product. அதனால தான் நான் அதை C3 ன்னு சொல்றேன், because this contains 3 carbon. Okay, இங்க வந்து the first stable product is oxaloacetic acid. So it is OAA, which is 4 carbon. This is the first ever difference. Very good, very good. Oxaloacetic acid. So ரெண்டு விஷயம் கத்துக்கிட்டோம். இப்போ இங்க which is the first carboxylating enzyme? இங்க என்ன enzyme வந்து இத carboxylate பண்ணுது? Rubisco. Okay, the first carboxylating enzyme, Rubisco. Inga is the first carboxylating enzyme. It is, I want everyone to write it with me, okay? Inga vandu PEP carboxylase. So what does this PEP carboxylase do? It converts PEP into OAA. Naabagam irukka? Does everyone remember this? Okay, the next every line, every difference I am writing is a very important question pasangla. So inga vandu Kelvin cycle enga nadakum? Where does Kelvin cycle happen? The Kelvin cycle happens in mesophyll. Correct? Mesophyll cell. Inga vandu Kelvin cycle enga nadakum? It happens in bundle sheath cell. Okay, it happens in bundle sheath cell. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, clear? இன்னொரு விஷயம், இங்க no Kranz anatomy. Kranz anatomy கிடையாது. C3 plants do not exhibit Kranz anatomy. Okay, here you actually see Kranz anatomy. Okay, that is very important. Next ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க வந்து mini photorespiration is more. Okay, Kranz anatomy இல்ல, அதனால photorespiration ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், ரொம்ப எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும். Okay, here photorespiration is minimum or it is absent, rare or absent. Okay, so it is rare or absent. Okay, clear pasangla? Did everyone understand the difference between C3 and C4? I think I have covered all the points. If there is any point which I have missed, please do let me know. Yes. இப்போ
last part of the topic, that is factors affecting photosynthesis. நிறைய factors இருக்கு பசங்களா. starting from light, sorry, ரெண்டு factors இருக்கு முதல்ல. ஒன்று வந்து internal, இன்னொன்று வந்து external. Internal factors na enna and the plant சேர்ந்த factors correcta, maybe the shape of the leaf, the number of leaf, okay, and the genetic constitution, adella internal factors, okay. Then you have external factors and the plant சுத்தி இருக்க factors அத நாம external factors னு சொல்றோம். light இருக்கு, carbon dioxide இருக்கு, temperature, water. These are the four important abiotic factors னு கூட சொல்லலாம். Okay, the factors which control photosynthesis. First, light. Light என்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், கரெக்ட்டா? high light intensity இருந்தா என்னோட photosynthesis அதிகமாகும். அதே low light intensity இருந்தா என்னோட photosynthesis வந்து கம்மியா இருக்கும். And if the light is too much, like ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு 20 hours நான் கண்டினியூஸா லைட் கொடுக்குறேன்னா என்ன நடக்கும்? The chlorophyll will be broken down. So ரொம்ப லைட் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. It should actually be moderate. Then carbon dioxide concentration. So carbon dioxide is very very important. Higher the carbon dioxide concentration, greater is the photosynthesis. But only up to a certain level. ஒரு லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா even the most beautiful sweet becomes poison. Correct? The same thing here. Even high concentration of carbon dioxide can inhibit photosynthesis. Okay? So usually இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்தா 300 to 400 ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்தா photosynthesis வந்து adequate-ஆ இருக்கும். ஓகே, டெம்பரேச்சர். ஏன்னா இப்போ நிறைய என்சைம்ஸ் பார்த்தோம், பெப், கார்பாக்சிலேஸ், ரூபிஸ்கோ அதெல்லாம் பார்த்தோம், கரெக்டா? ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் என்னோட எல்லா ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் என்சைம்ஸ்க்கும். அப்போ தான் என்னோட என்சைம்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி மாடரேட். ஸோ டெம்பரேச்சர் பிளேஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் க்ரூஷியல் ரோல் பசங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். அண்ட் யூ ஹவ் வாட்டர், கரெக்டாக? வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் அதுதான். என்ன ஆகும்? தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வாட் கேன் ஹேப்பன்? What can happen to your plant if there is more water? Simple question. Stomata automatically close ஆகும், கரெக்டா? Stomata close ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Do you think there will be exchange of gases? No. If there is no exchange of gases, do you ever see photosynthesis? No. It will cause water stress. Okay, and the rootsலலாம் போய் தண்ணி போய் clog ஆயிரும். There will be decay of the plant. இப்போ ஃப்ளட்ஸ்லாம் அதுதானே நடக்குது, ரைட்? ஸோ மச் ஆஃப் கிராப்ஸ் இஸ் பீயிங் டிஸ்ட்ராய்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ். ஓகே, எனிதிங் டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹார்ம்ஃபுல். ஓகே, த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பொல்யூஷன். இப்போ பொல்யூஷன் நடக்குது, எல்லா இடத்துலையுமே பொல்யூஷன் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ வாட் திஸ் பொல்யூட்டன்ஸ் go and do? They go and bind to the pores of my stomata so that my stomata cannot open and close. Yes, death of plants, obviously. Okay, all these are very very important points பசங்களா. Okay, I have some NCERT pictures. Okay, இது வந்து உங்களோட NCERTல கொடுத்துருக்குது. ஓகே, எவ்ரி லைன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, 0.03 to 0.04% தான் இருக்குது. Okay, increase in carbon dioxide up to 0.05%. அந்த 0.05% வரைக்கும் நல்லது என்னோட பிளான்ஸ்க்கு. ஆனால் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்னோட பிளான்ஸுக்கு அதே ஒரு டிஸ்ட்ராயிங் ஃபேக்டராக மாறிடும். ஓகே, the C3 and C4 plant, this line I have asked once, அதுக்கு தான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணேன். The C3 and C4 plants behave differently to carbon dioxide concentration. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் C4 plants show saturation. C4 எவ்வளோ சேச்சுரேஷன் காமிக்குது? 360 ml per liter வரைக்கும் சேச்சுரேஷன் காமிக்கும். சேச்சுரேஷன்னா என்ன? 360 ml என்னோட கார்பன் டை ஆக்சைடு போகிற வரைக்கும் நல்ல ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா the photosynthesis will decrease. That is what I call saturation. Okay, அதே உங்களோட C3 plants, they show higher saturation. ஸோ எது வரைக்கும் போவோம்? 450 ml per liter. ஓகே, பர் லிட்டர் ஆஃப் ஏரில் 450 ml ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நல்லா நடக்கும். தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். ஓகே, ஸோ தஸ் current availability of carbon dioxide is limiting to C3 plant. இப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது. Yes or no? Because of pollution. Am I clear?
Did you guys understand these lines? Any doubts here? Yeah. Or law of limiting factors nu onu kuduthirukanga unga textbook la. Okay, this Beckmann's law of limiting factor nu solranga. If a chemical process, listen to the statement very carefully, if a chemical process is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the factor which directly affects the process if its quantity is changed. Example kuda kuduthirukanga. For example, despite the presence of green leaf, nalla plant la vandu chlorophyll nalla irukku, light irukku, carbon dioxide concentration irukku, ana adukku optimum temperature illa, temperature vandu romba kammiya irukku, appo photosynthesis nadakuma? Nadakadu. So in this case my temperature is a limiting factor. உங்களுக்கு தெரியும் chemistry la rate limiting step, the slowest step is the rate limiting step, similar to that. Okay, the absence of any factor which changes my rate of photosynthesis is called as limiting factors. Okay, any doubt here? Any doubt here? Please do let me know. Okay. Yes, animal kingdom PYQs. Shall I continue animal kingdom PYQ? Shall I do it or not? You guys tell me. Yes or no? Can we finish it off? It might take another 20 minutes. Avladha. Pannirlama? No response? Okay, I'll continue pasangla. Romba easy da. Nethu dhaan padichom, so innikku romba easy ah solliralam. Yes, we will continue. We'll finish it off. Okay? Yes. So this naan nethu dhaan paathen 2023 la 4 question ketirukanga. Okay? From animal kingdom there was 4 questions. So this is the first question. Let me see how many of you will tell me the answer. Yes, very good, Glenn, Nitesh, crazy dude. We'll finish it off, no problem. Okay, Taenia. Taenia andradhu enadhu? You remember Taenia solium? What is a Taenia solium? It's a platyhelminthes. Okay, so what is this having? Platyhelminthes is having flame cells, correct, for excretion. So A is 3. Okay, paramecium la enna irukku? Contractile vacuoles irukku, correct ah? So B is 2. Okay, periplaneta. Periplaneta na enna? Can anyone tell me what is periplaneta? It is cockroach, correct? Cockroach la enna irukku? You have uricose gland. Okay, so you have C is 4. Okay, Ferritima. Ferritima na enna? Earthworm. Okay, earthworm la enna irukku? Nephridia irukku. D is 1. So what is the answer? Option C. Okay, this is a NEET 2023 question. So idla neenga mukkiyama enna paakreenga, you need to know the scientific names. Okay, we'll go to the next question. Radial symmetry is not found in the adults of phylum. In the phylum la radial symmetry illan kekranga. Idu nama discuss pannom. Ctenophora, Hemichordata, Coelenterata, Echinodermata. Okay, adults, only in adults radial symmetry is not found in ketirukanga. Okay, try to tell the answer for this. Yes, Hemichordata. Okay, Hemichordata show bilateral symmetry. Very good, very good. Next question. The unique mammalian characters are mammals kirka or specialized characters edu? Very good Nitish. Hairs, tympanic membrane, mammary glands. Hairs, pinna and mammary gland. Hair, pinna and indirect development. Pinna, monocondylic skull and mammary gland. What is this pinna? This is your pinna. Right? Tympanic membrane என்றது உங்க amphibiansல இருக்கு. அது வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது. இது but it is not very prominent. Tympanum இருக்கு நம்மளுக்கு. Okay? What is the answer? Option B. Very simple. Very good. Thanks for staying. Next. Select the correct statement with reference to chordates. Chordates related ஆன correct statement சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Presence of mid-dorsal, solid and double nerve cord. Presence of closed circulatory system. Okay, correct in ketirukanga. So presence of closed circulatory system is correct. Okay, then presence of paired pharyngeal gill slits. Presence of dorsal heart. Dorsal heart irukku kediyadilla, it is ventral heart. Okay, triploblastic pseudocoelomate. Are we pseudocoelomate? No, we are true coelom. So this is wrong. So what is the right answer?
What is the right answer, pasangla? You have B, okay, and you also have, in a correct answer, it is B and C. Okay, these two are correct. Purinjada? Can we continue? Yes, very good. ரெண்டு question ரொம்ப ஈஸியான question. So 2022 வந்துட்டோம், 23 முடிச்சிட்டோம், 22 வந்திருக்கோம். Exoskeleton of arthropods is composed of, இது ரொம்ப ஈஸி, chitin. ஓகே, உங்களோட ஃபங்கல் செல் வாலும் கைட்டினால மேடப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் நாட் கியூட்டின், இட்ஸ் கைட்டின். இது வந்து கியூட்டின், லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது கியூட்டின். ஓகே, ஆன்சர் இஸ் கைட்டின். புரிஞ்சுதா? எஸ். And we have one more question. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet or paste by, what is that excretory waste called? We call it as uric acid. Uric acid நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Uricotelic ன்னு சொல்றோம். ஆமாவா இல்லையா? We call them as uricotelic organism. So இந்த நாலுல எது uricotelic ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Simple. Which is a bird? It is pavo, peacock. Okay, option C. Yes. So you should know the examples. Then we have an assertion and reasoning question coming up. First, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Is it correct? Yes, it's correct. Yes. So all vertebrates are chordates da. Na vertebrate da. I am a chordate. But I have this I have this urochordata, cephalochordata. Are they vertebrates? No. So assertion is true. Okay, reason, notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrae. Yes. Yes or no, pasangla? Am I right? Am I right? This is also true. So what is the answer? Can anyone tell me what is the answer for this assertion and reasoning? A, B, C, D. Enna the answer? Yes, yes, assertion is correct, reason is correct, and the reason is the correct answer for assertion. Simple. Yeva. No, it is correct, no, because வந்து நம்ம vertebrae சொல்றோம், like vertebrates ன்னு சொல்றோம், because the notochord is replaced. Clear, Nitish? Okay. Yeah. இது இன்னொரு, in which of the following animals the digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? Crop and gizzard எதுல இருக்கு பசங்களா? You have it in aves. So you just have to identify which is the aves out of all this. Yes, it's okay, no problem, no problem. Tell me this answer. இதுல வந்து fish, இதுல வந்து ஒரு இது இருக்கு. This also has a fish. It is option C. Is it option C? Yes. Option C is the correct answer pasangala. மூணுமே வந்து birds தான். Okay? So I think pavo is peacock, this is parrot, and corvus is crow. I'm not very sure. Okay? Yeah. Next. How 𝒂𝒊𝒐𝒓? Match the following type question. Metamerism. Metamerism na enna? What do you understand by metamerism? Can anyone tell me metamerism na enna? Segmentation. True segmentation. True segmentation enga irukku? Enoda annelida la irukku. So A is what? 3. Canal system enga irukku? Where do you see canal system? Water canal system. I see it in porifera. Correct? So it is B is 4. Comb plates, where do I see? I see it in ctenophora. Okay. Nidoblast, where do I see? I see it in coelenterata. Am I correct? So what is the right option? 3, 4, 1. 3, 4, 2, 1. It is option A. Okay. So now solren. Don't put this lines, you will get confused. Better write the answer like this உங்க எக்ஸாம்ல கூட. ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க கரெக்டான ஆப்ஷனை 100% நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க. எஸ், கேன் வி கண்டினியூ? யா, இது NEET 2021 using scientific names they have asked. Physalia, நேத்து கூட சொன்னேன். What is Physalia? It is Portuguese man of war. It is a coelenterate. Okay, Limulus. Limulus is called king crab. அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Living fossil ன்னு சொல்லுவோம். Right? So B is 3. Okay, then Ancyclostoma, அது என்னன்னு சொல்றோம்? It is hookworm. Everything is from NCERT. There is nothing else they have asked. எல்லாமே NCERT ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, then what is pink tada? I told you yesterday, it is pearl oyster.
So what is the right answer? It is option என்ன ரைட் ஆன்சர் பசங்களா? ஏ. இதோட ஈஸியா இருக்க முடியுமா நீட் எக்ஸாம்? சொல்லுங்க. நேத்து படிச்சீங்க, இன்னைக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரைட்? the same question will be asked. similar. சேம் சொல்ல முடியாது, similar. இத பேஸ் பண்ணி தான், இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி தான் क्वेश्चंस கேட்பாங்க. ஓகே, can we continue? Yes, for this the answer is A பசங்களா. Yeah. Read the following statements. Metagenesis is observed in Helminthes. First, metagenesis na enna? What do you guys understand by metagenesis? What do you guys understand? It is the alternation of generation. Amava illaya? Where do you see this alternation of generation? Is it in Helminthes? No, it is in coelentrates. Okay, so this option is wrong. Okay, இந்த ஆப்ஷன் ஏ ராங்னா அப்ப இது தப்பு, இது தப்பு. ஏன்னா அது ரெண்டுத்துலயுமே ஏ இருக்கு. So I delete two options. Now I am very close to my right answer. Okay, echinodermates are triploblastic and coelomate animals. Roundworms have organ system level of organization. Comb plates present in ctenophore help in digestion. Water vascular system is a characteristic of echinoderms. So what is the correct answer? என்னப்பா இது கரெக்ட் ஆன்சர் எது? It is B, C and E. Okay, this doesn't help in digestion. Okay, புரிஞ்சதா? Everyone understood? So the right answer is this. Which of the following organism bears hollow pneumatic bones? So அந்த scientific names யூஸ் பண்ணி எப்படி question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. What is the answer for this? There is இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ஒரே ஒரு பேர்ட் இருக்கு. அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. I think it is C, neophron. It was vulture. You can check once. Okay, it's option C. Next question. Yeah, match the following. So match the following questions are very very potent here. Okay, நிறைய கேட்கலாம் இதுல இருந்து. Okay, yes, yeah. இப்போ 6 to 15 pair of gill slits, heterocecal caudal fin, poison string. Okay, எனக்கு எந்த ஆப்ஷனும் தெரியலனாலும் எனக்கு இது தெரியும். கரெக்ட்டா? D is what? D is 1. So D1 எத்தனை ஆப்ஷன்ல இருக்கு? இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப இந்த மித்த ரெண்டு ஆப்ஷன் wrong. ஆமாவா இல்லையா? So learn that art of deleting the options. Okay, then 6 to 15 pair of pharyngeal gill slits. Where do I see 16 to 15 pair of pharyngeal gill slits? I see it in Osteichthyes. Okay, yeah, I want the answer for this. Everyone please do tell. Then heterocecal caudal fin, adu enga irukku? Air bladder enga irukku? Come on, I will wait. It is option C. Okay, so 6 to 15 pair of pharyngeal gill slit is in your cyclostomes. Okay, then you have your heterocecal caudal fin is in your chondrichthyes. Air bladder, okay, is in your Osteichthyes, and poison string is trigon. Okay, so you have to read your NCERT அப்படியே அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னொன்னு கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, I see animal kingdom getting more and more weightage. Okay, so it's very very important. Okay, suma easy in vida mudiyadu. There is a lot of deep understanding that is needed. Yeah, again based on the scientific name, gregarious polyphagous pest na sollirpen, locusta. Okay, locusta is a pest. It's an arthropod which is a pest. So A is 4. Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry. No doubt echinoderm. இதுல எது echinoderm? Asterisk. So it is B is 1. Book lungs. Book lungs எங்க இருக்கு பசங்களா? Where do you see book lungs? It is in arthropods. Okay, so C is 2. Bioluminescence எங்க இருக்கு? உங்க ctenophora ல இருக்கு. Ctenoplana, correct? So D is 3. So what is the right answer? Option D. Is it difficult? Is it difficult to answer this question when you have learnt it properly? Tell me. Koncho concentrate panano. Yes or no? Yes, scorpion is book lungs. Okay? Yeah. We have one more question.
Which of the following statements are true for the phylum Chordata? So Chordata ki edella correct nu ketirukanga. Okay, oru statement careful ah padikalam. In Neurochordata, notochord extends from head to tail and is present throughout the life. Is it correct? No. இது வந்து யூரோகார்டேட்டால கிடையாது பசங்களா. இது வந்து உங்க cephalochordataல தான். Your notochord is present right from your head till your tail. So this is wrong. In vertebrates, notochord is present during the embryonic stage only. Yes. Then the notochord is replaced by what? Vertebral column. Okay. Central nervous system is dorsal and hollow. Is it correct? Is it correct? Yes. It's dorsal and hollow. Okay, chordata is divided into 3 subphylum. Hemichordata, tunicata, cephalochordata. No. How is it divided? Chordata. Chordata is divided into urochordata, cephalochordata and vertebrata. Okay, so edu vandu correct answer? It is option 2 and option 3. B is the right answer. This question requires a lot of information. Okay, இதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ரொம்ப questions practice பண்ணுங்க. Okay, everything you should know in detail. Yes. Next, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by Ascalementhes, Annelida, Ctenophora, Platyhelminthes. இது நாலுல என்ன ஆன்சர்? Bilaterally symmetrical and acoelomate animals. Ascalementhes போலாமா? Ascalementhes என்ன? They are pseudocoelomate. Correct? Annelida enna? They are coelomates. Ctenophora la andha mari coelom alla kedaiyadhu. These are also pseudocoelomate. Acoelomate nu ketirukanga. This is acoelomate. Okay? What is the answer for this? Yes, it is option D. Platyhelminthes. Ena Ctenophora la they are radially symmetrical. Okay, so Platyhelminthes is bilaterally symmetrical and acoelomate. Okay, this is what? Radially symmetrical. Purinjada pasangla? How did I actually infer it is Platyhelminthes? Platyhelminthes la vande coelom kedaiyadhu and it is bilaterally symmetrical. Okay? Yes. Consider the following features: organ system level of organization, bilaterally symmetrical, true coeloms with segmentation on body. இந்த மூணு கேரக்டர்ஸுமே இருக்கிற ஒரு ஃபைலம் பேரு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. First, Annelida, Mollusca, Chordata. Okay, then Annelida, Arthropoda, Chordata. Then Annelida, Arthropoda, Mollusca. Arthropoda, Mollusca, Chordata. What is the answer? Bilaterally symmetrical and all this. இதுக்கு என்ன answer? Select the correct option of animals which possess all the above character. Organ system level of organization எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஆனா molluscaல வந்து segmentation கிடையாது. Yes or no? Are mollusca segmented? No, your annelids are segmented. Okay, so the answer is Annelida, Arthropoda and Chordata. So inga mollusca irukku, inga mollusca irukku, inga mollusca irukku. So the answer is option B. Am I clear? Am I making some sense? Are you guys understanding what I am trying to explain? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Yes. இப்போ next question. What is pila? What is pila? Anybody? It is your snail. So snail la enna irukku? Radula irukku. Correct ah? So this is a mollusca. Okay, mollusca. It will have what? Teeth like structure called radula. So what is option A? It is 3. Okay, so in the option la mattum adu illa. So in the option wrong. Next, bombyx. What is bombyx? What is bombyx pasangla? Bombyx mori. You have silkworm, correct ah? So what does a silkworm have? They have Malpighian tubule. Okay, so this is what? Arthropoda. Okay, so first it is A is 3, okay, B is 4. Then you have plurobranchid. Plurobranchia, branchid illa idu, plurobranchia. It's an example of your Ctenophora. Unga Ctenophora la enna irukku? You have comb plates. So C is 2. Okay, Tinea andradhu enadhu? Unga Platyhelminthes. What do they have? Flame cells, correct? So A is 1. So what's the right answer? What is the right answer pasangla?
A is 3, B is 4, C is 2, D is 1. So the right option is option C. See how much you should know the subject. அதுதான் முக்கியம். ஓகே, இதில் உங்களுக்கு வந்து பிலானா என்னன்னு தெரியணும், பாம்பிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும், ப்ளூரோபிராங்கியானா என்னன்னு தெரியணும், டீனியானா என்னன்னு தெரியணும். அதே மாதிரி யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் ஆல் திஸ், வேர் ஆர் தே பிரசன்ட். ஓகே, எஸ், குட் ஈவினிங் விஸ்வா, ஹரி, குட் ஈவினிங். எஸ், யா, நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுவும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிலேட்டட் தான். ஓஃப்யூரா, ஃபிசேலியா, பிங்டாடா, பிளனேரியா. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன? ஃபிசேலியா தெரியும், கரெக்டா? ஸோ ஃபிசேலியா இஸ் வாட்? Phacelia is a sealant trait. It is called Portuguese man of war. Okay, then what else you have? You have pinctada. Pinctada is called as what? Pearl oyster. So 3 is pearl oyster endradhu enadhu? It is a mollusca. Okay, so 3 is 1. Then you have planaria. What is planaria? Planaria is a platyhelminthes. So you have Ophiura. Ophiura na enna? It's a brittle star. Okay, so 1 is 3. So what is the right answer, pasangla? What is the right answer? 1 3 2 4 3 1 4 2. Correct? Yes, very good, very good. Yeah, so ivlo padicha podum, ivlo padichi neenga clear ah question solve pannale podum. Yes, I have another question. Which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? They are true coelom and they have bilateral symmetry. Which organism in kekren? Okay, adult echinoderm, 𝒔𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔, platyhelminthes, annelid. Bilateral symmetry. What is the answer? Yes, very good. Annelids. Yes or no? Unga adult echinoderms, they are true coelom. Ana eppadipatta symmetry? Radial. Okay, adhe unga 𝒔𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 la pseudo coelom. Okay, eppadipatta symmetry? Bilateral. Okay, unga platyhelminthes la acoelom, coelom e kedaiyadhu. Eppadipatta symmetry? Bilateral. Ana enoda annelida la eppadi? It is actually true coelom and it is bilateral. Romba information theva idella padikkiradhukku. Okay, you just can't blindly answer. You need to know. Okay, and when will you know? எப்போ நீங்கள் வந்து கிளியராக படிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் தெரியும். ஓகே, எஸ். Which of the following animal does not undergo metamorphosis? What is metamorphosis? Metamorphosis na என்ன? சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் metamorphosis ஓட டெஃபினிஷன் சொல்லுங்க எல்லாருமே. Before we get into the question, what is metamorphosis? It is the changing of the larva into an adult is called metamorphosis. Okay, so enna question la ketirukanga where which involves direct development. இந்த 4 organism la எங்க வந்து direct development இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதை கேட்காம இந்த metamorphosis ன்ற ஒரு வேர்ட் கொடுத்து உங்களை இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so what's the right answer, pasangla? The right answer is earthworm. You see tunicate, moth, starfish, they all have larval stages. Okay, clear? Yes. In case of poriferan, the spongocele is lined with enna irukku? Spongocele, what is your spongocele lined with? Anybody? Oscula, choanocyte, mesenchymal cell, ostia. yaar solringa? Neithu first ah panna topic idudha. Very good, very good. It is choanocytes. So choanocytes are collar cells. Ivlada. That's all is your NEET. Okay, so you first have to read your NCERT. The lectures kelunga, endha lectures vena kelunga. Okay, I'm not telling watch only my lectures. You watch any lectures, get your NCERT clarified, attend PYQs, solve and relax. Okay, if you have been benefited from this session, please do like, share and subscribe. ஓகே, அவ்வளோதான் நான் கேட்குற விஷயம். அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியட்டும். ஹவு ஈஸி இட் இஸ் டு ஸ்டடி ஃபார் நீட். ஓகே, எஸ், தீபக் கரெக்ட், கிளிம்சஸ் ஆஃப் இந்தியா கரெக்ட், குவானோசைட்ஸ் வெரி குட். எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. யா, முடிஞ்சிருச்சா இல்லை இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கா? யா, தட்ஸ் இட். ஸோ வி எண்ட் அரவுண்ட் 2.5 hours ஆஃப் லைவ் நவ். எஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? Photosynthesis in one shot and PYQs of animal kingdom.
So photosynthesis PYQ also I will solve. Maybe Monday or Tuesday na kandipa photosynthesis PYQ pandren. I feel live is more effective. So you guys can learn a lot when it comes to live than to recorded session. Yes or no? Is that true? Okay. So wishing all of you a very Merry Christmas. Okay. Yeah. Anything you guys want to tell me regarding today's class? Any doubts? Anywhere you guys have not understood anything? Please tell me. Yes. It's actually like a virtual class, correct? So, you class attend pandra mari, you're just watching us. That's it. And you are learning a lot. Adudha romba mukkiyam. Learning is very important. Okay. So invest your time very, very wisely because time is very less. So இப்போ almost வந்துருச்சு ஜனவரி வந்துருச்சு இன்னொரு 1 week அவ்வளோதான். Yes. Okay பசங்களா, bye. Then take care. Okay. So please do study well. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா please do put it in the comment section. I'll definitely consider it. Thank you so much. Bye, bye, bye.